want to use instead of trying to jot down the entire thing on your notebook. Okay, it's available to you, and whatever you jot down in that notebook, trust me, you are never going to see it again. Okay, this is the first and last time you will have this exposure with your notebook. During your exams or when you will be preparing for your exams, you won't even remember where it is, and you will end up reading up the book, and that is more than sufficient. For now, if you do miss 1 or 2 lines, trying to copy the entire slide in your copy is the worst use of your time in a lecture theatre. Rather, try to solve your doubts and communicate. That will be of better help. That will have a better memory in your heads. Okay? And you can carry it all along. So today we will be talking about water soluble vitamins. Now the funny thing about vitamins is, it is the most easily encountered thing that is available to doctors. Okay? In the course of your clinical practice, you will find many conditions where patients, even other doctors, will prescribe vitamins for multiple uses, for a wide array of situations. Right from pain to neuralgia to weakness. Okay? In this class, I will clear why you should prescribe a multivitamin after a bout of fever. Okay? Why you should prescribe vitamins to an elderly patient who is having age-related dementia or other serious neurological disorders. So this class is going to clear that concept. And this is also the most frequently asked questions in your viva and in your theory exam. In your paper 2, you will invariably land up with one long question from vitamins, be it D, A, C, B1 or B12 of folate. You will land up, and this is the easiest place to score high, truly high, 80%, 90% score in an answer. But in order to do that, you got to know how to answer it. Okay? What you think as a good answer might not actually be a good answer. So let us delve into it. So first we will start with vitamin B1, and the name of vitamin B1 is thiamine. Once all, thiamine. Okay? Thiamine. Okay. So let us look about a little bit of its properties. Okay. The most difficult thing about thiamine is it is highly labile. Now what do you mean by the term labile? Anyone? What do you mean by the term labile? Let's make it easy for you. Korpurer moto. Korpure ki hoy? Ube jay. Eta ube jay. Tar maneta ki? What is the deep significance of it? We all will prepare food, right? Now all the rich vegetables are rich in vitamins. Sure. Vegetables are rich in vitamins. They are rich in vitamins or not? Fruits and vegetables? Yes or no? Yes. Okay. So what happens is, when you cook, the temperature is so high, this will go poof. Okay. And other difficult thing about thiamine is, it is very less stored in our body. Storage capacity of human body for vitamin B1 is very less. What does it mean? What does it signify? A little bit of stress and strain,
a little bit of high metabolism, and your entire vitamin storage is used up. Once it is used up, you will invariably land up with symptoms with the deficiencies. That is not even the crux. The crux is, it is usually encumbered by the primary disease process. So in clinical practice, it becomes very difficult to discern whether this is a vitamin deficiency or whether it is a course of the primary disease only. Only very, very good physicians with a very, very good clinical eye will be able to separate them. But in order to be able to separate them, first thing you have to do is to know. Okay. So, is the first water soluble vitamin to be discovered? Body has very small reserves. It plays a very important role in energy production everywhere, right from liver to muscles to nerves. Okay. And its active form is thymine pyrophosphate. Its active form is thymine pyrophosphate, which acts as a coenzyme in any guesses? Very easy. Various enzyme complexes. In various enzyme complexes, namely dehydrogenase complexes. Can you please tell me one? One dehydrogenase multi-enzyme complex. Exactly, pyruvate dehydrogenase, lactate dehydrogenase. In all multi-dehydrogenase complexes, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, this will be an essential coenzyme. Now, the funny thing is, the enzymes are reversible, the cofactors are not. The cofactors are usable and the body has to replenish its stores. Okay? That is why a high vitamin diet is always a healthy vitamin diet. Now, RDA, very simple, 1.51, 1.51, 1.51, both for vitamin B1 and B2 is same, 1.5 and 1. Very easy to remember. Okay. At least for this year, you have to remember your required dietary allowance, and then you will have to remember it during your PSM examinations. Okay, in your PSM examinations. Okay, see, it is stable in crystalline structure, not at all in solution form, destroyed by prolonged heat, baking soda, using preservatives. Okay, and it is unstable in aqueous solutions with pH greater than 5. That is, in alkaline medium, it is not that much present. Okay. Now, what are the functions of vitamin B1? The first, it is cofactor for all multi-enzyme dehydrogenase complexes. I have already named 5. Okay. Pyruvate dehydrogenase, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, lactate dehydrogenase, alcohol dehydrogenase. Okay, alcohol dehydrogenase. So, what does it lead to? See, this is the heart of glucose homeostasis and metabolism. This is the heart of glucose homeostasis and metabolism. Especially, this is very important for the brain, because the brain is only able to utilize glucose as its primary energy source, nothing else. It also has a key role in muscles. Why? Because muscles require respiratory bursts. So, they will always require a high amount of glucose for the production and storage of glycogen. Okay? Then, secondarily, it acts as a coenzyme for the transketolase pathway of hexose monophosphate shunt.
HMP shunt. Okay, if the examiner is in a bad mood, most likely you will end up with HMP shunt as your long question in paper 1. Okay, biggest and the most difficult metabolic pathway there in glucose metabolism. Okay, but it is very important because it is the only pathway which allows us to synthesize NADPH, and this pathway is essentially linked to RBC production. Okay, it is essentially linked to RBC production. So, in order to specifically diagnose whether a patient is suffering from vitamin B1 deficiency, we do a RBC transketolase analysis. What do we do? An RBC transketolase analysis. Why? Because this RBC transketolase will use your vitamin B1. Basically, we can see if the stores of vitamin B1 is adequately present in the body or not. Okay? This is often asked in Viva. Very common question of Viva in table number 2. How do you estimate, or what is the gold standard of estimation for B1 deficiency in the body? Clear? Okay. Now a little about antagonists. Only remember thiaminase if you can. Okay? Only remember thiaminase if you can. So, thiaminase and oxythiamine is a competitive inhibitor. Thiaminase and oxythiamine are competitive inhibitor. These are the antagonists for thiamine. Okay? Now, what causes thiamine deficiency? First of all, malnutrition. Now, when I use the term malnutrition, what comes in your head? No, weakness, true, protein. Yeah. First thing that will strike your head is protein energy malnutrition. Here we are not talking about protein energy malnutrition. Okay? We are not talking about Kwashiorkor's disease. We are not talking about Marasmus disease. We are talking about malnutrition which is caused by secondary diseases. By secondary diseases, what we mean is celiac sprue. Okay, autoimmune intestinal diseases in which the intestinal epithelium is so damaged that it is not able to take up nutrients. And in cases of adverse GI cancers, okay, like lower stomach cancers, cancers of head of pancreas, okay, colonic cancers, where you have a large amount of bowel resected, a large amount of small bowel and your large bowel, your intestines are resected to prevent your transmission of cancers. So, they have a very small intestinal tract. They have a very small intestinal tract. These individuals are highly prone to your vitamin deficiencies. So, when I am talking about malnutrition, I am not talking about the primary causes of malnutrition like your protein energy malnutrition. Okay? Then, diet rich in thiaminase food. Okay? This is usually found in coastal areas where the primary source of food is fish and seafoods. Okay? And then there are two major violators. First of all, people who have a high habit of drinking a lot of amount of tea and coffee. Consumptions at pathological levels. I am not talking about you had 4 cups a day, oh my god, I am going to suffer from a thiamine deficiency. That's not the fact, okay? When you overdo it, okay? Especially in time of your exams, many of you will find dry mouth, you will find your tongue, base of the tongue is little swollen. It happens. Why? Because you are consuming too much tea and coffee, you are drinking less amount of water, or you are smoking too much,
On top of that, you are in a high stress state. You are in a high stress state that causes enzyme deficiency, which causes mild swelling of your tongue, especially the back side of it. So one point of time, you will find that you will have a irritating sensation at the back of your throat or at the back of your mouth. Happened to me in my undergraduate days. I am the prima facie example. Okay. Chalo. And finally, chronic alcoholism. Chronic alcoholism, not in small amounts. Okay. Whose your consumption is more than 100 ounces per day. I am talking about those people. Okay. Now, as I said, the gold standard is measuring the transketolase, RBC transketolase activity levels, which will give you a fair idea of your B1 stores in the body and the condition of B1 in the body. Okay. Now, let's come to the deficiency. There is a specific deficiency disease for thiamine. Specific deficiency disease for thiamine, and that is beriberi. Okay, that is beriberi. Okay, so beriberi is of two classes. First is your wet beriberi, usually affects the nervous system, and then is your dry beriberi, which affects your nervous system, and you have wet beriberi, which affects your cardiovascular system. Okay, cardiovascular system. Now let us look about the signs and symptoms of dry beriberi and wet beriberi. Can you please tell me what is a sign and what is a symptom? I want to clear this concept. Exactly. See, when the patient is telling you something, that is a symptom. I am having a pain in my lower back, and when you took the pulse of the patient, you found it to be thready, high and feeble. That is a sign. A patient has yellowish discoloration of face and eyes. What is it? It is jaundice, right? You guys are absolutely wrong. That is not jaundice at all. That is icterus. I wanted to clear this confusion only. Yellowish discoloration of skin, sclera and mucous membrane. It is not jaundice. Jaundice is a diagnostic entity. When your bilirubin levels are more than 1.5, it is jaundice. You can have icterus with absolutely normal bilirubin levels. The patient has been treated, he has been cured, but the sclera will take time to clear. The yellowish discoloration will take time to go. That does not mean the patient is having high levels of bilirubin. So, high levels of bilirubin is a diagnosis. It is neither a sign nor a symptom. So is anemia. So is anemia. When you use the terminology anemia, it means that the hemoglobin levels of the body is less than desired. That is, for males it is less than 10 and for ladies it is less than 9. This is a diagnosis. It has to be backed up with a blood report. You cannot look into the lower palpebral conjunctiva and say, oh my God, the patient has anemia. Okay? What you are seeing there is, when you are pulling down the lower palpebral conjunctiva and you see that it's absolutely pale, what is the condition? No, it's not anemia, dear. It's not anemia. That's what I'm trying to teach you. It is pallor. Exactly. Who said it? Very good. It is pallor. It is not anemia. Anemia, jaundice, these are diagnostic entities. They have to be backed up with a blood report.
You cannot clinically examine the patient and say, sir, the patient has anemia. You say that in front of your examiner, you are gone. That means you do not know even the basics of medicine. Okay? So that is why I cleared this thing now and today only. So what are the features of dry beriberi? Difficulty in walking. You know how they will walk? They will walk like this. Because stepping is painful. Why stepping is painful? Myalgia. Loss of sensation of acral ends. Loss of sensation of acral ends. What do you mean by acral ends? Hands and feet. Okay? Hands and feet, that is what you mean by acral ends. Then there is loss of muscle function or paralysis of lower legs. There is sudden power and motion loss. There is sudden power and motion loss. The patient will not be able to do repeated same exercise. Okay? Then you have mental confusion and speech abnormalities. You will have mental confusion, speech abnormalities. Now let us see about wet beriberi. Okay, as I said, wet beriberi actually causes difficulties in the cardiovascular system. So first two terms are, can anyone tell me what are these? Is it a sign? Is it a symptom? Is it a diagnostic entity? Exactly, it's a symptom. Exactly, it is a symptom. Okay, what is dyspnea? Difficulty in breathing is dyspnea. What is orthopnea? Which position? Lying position. At this point, let me make another point very clear. Whenever you are examining the respiratory system, whenever you are examining the cardiological system, make sure the patient is upright. Orthopnea means lying down, there is difficulty in breathing. Why? 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 No, because when you are standing, there is always gravity acting upon your body. So when you lie down, there is more chest congestion because more amount of blood flows into your chest. That is why if a patient has difficulty in breathing, do not try to make the patient lie down. That is going to make the condition worse. Try to keep the patient at 45 degrees. Okay? That is for half recline. In case of half recline, that is the most comfortable position for a patient who is having respiratory difficulty. And then there will be edema. Edema where? The patient will have edema in their feet, and that is called pedal edema. Is it a sign, symptom, or a histology or a diagnostic entity? It is a sign, because in order to elicit a sign, you have to press just above the medial malleolus of the patient for 1 minute, and you have to see whether there is a pitting depression or not. Okay, this is a sign. And finally, there is Wernicke-Korsakoff syndrome. Wernicke-Korsakoff syndrome. This happens due to acute deficiency of thiamine in brain, because brain is not able to carry out energy metabolism properly. Okay? And it comes with COC. COC. First is ophthalmoplegia, then is your confusion, and then is your coma.
First is ophthalmoplegia, then is confusion, and then is coma. Now, what do you mean by the term ophthalmoplegia? It is a weakness of extraocular muscles. What do you do to elicit it? You make the patient sit in front of you, ask them, please look at my fingertip, then you move the fingertips laterally, superiorly, inferiorly, and on all four sides. And you will find that after a little bit of motion, the eyeball will turn back. This is how ophthalmoplegia is elicited. Weakness. So, COC, Wernicke-Korsakoff syndrome, will run along with you for lifelong. So, absorb it in your system and keep it there always. Confusion, coma, and weakness of extraocular muscles occurs usually in patients who are known alcoholics and came with a binge of alcoholic binge. Okay? You will find severe weakness and the patient is almost comatose. And if you want the patient to recover quickly, you have to elicit the history, you have to do a gastric lavage, remove the excess alcohol, and immediately give 200 ml of thiamine injection. Okay? That's how you treat them. This is how it looks like. See, severe loss of muscles, neuralgia. This is your dry beriberi, and then there is wet beriberi. See the pitting edema, and this is ophthalmoplegia. The eyes will shift towards the medial epicanthus. Okay, the eyes will shift towards the medial epicanthus. Okay, high risk of vitamin B deficiency, heavy alcohol consumers, high consumption of coffee and black tea, patients who have cirrhosis, malabsorption syndromes, chronic kidney disease, elderly people, and other associated multivitamin deficiency like folate. Other multivitamin deficiencies like folate deficiency. By the way, folate is vitamin B. Folate is vitamin B12. Then what is cyanocobalamin? Okay, what do you use thiamine in case of prevention therapy? First of neurological disorders, especially trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia, the patient will have very high intensity pain. Very high intensity pain. Okay? So, along with sertraline or nortriptyline, you have to prescribe thiamine as well. Okay? Usually comes with the brand name of benfotiamine forte, benfomet forte. Okay? Most common are these two. Then is your chronic central nervous diseases. Chronic central nervous diseases like Alzheimer's, like Parkinsonism, okay? Like amyloidosis of brain. Fair enough? Then comes your heart failure. Usually we do not prescribe thiamine in heart failure. Usually we do not, until and unless we get a specific indication for thiamine. And finally, there is anemia. Drugs, OCPs, oral contraceptive pills. Okay? Oral contraceptive pills. Can anyone tell me why? Likely that is the end of the story, not the particular primary part of the story. No, we have a conjugation system in our body, okay, that detoxifies all alien intruders in our body. Okay, you will be taught in biochemistry only. You will be taught. So what happens is OCPs increase these enzyme levels. OCPs increase these enzyme levels, and these enzymes is also used to break down of vitamin B1 once it is utilized. So there is hyper breaking down of vitamin B1, and that causes the deficiency. Okay. So that is about its drug
That's about its drug interactions. And then there is toxicity, very rare, more than 200 milligram can cause drowsiness. In some cases, specifically when we are giving thiamine injections to patients, there we might find an allergic reaction. That is usually not caused by thiamine, but the products that are associated to make it into an injection. Okay? So, this is all about vitamin B1. Now, we will talk about vitamin B2. And vitamin B2 is called riboflavin. So, riboflavin is usually yellow to orange when it is in amorphous form. Okay? It is soluble in water. And just like, don't take pictures. You can get it from us only. Why take pictures? It shows so bad. Okay. You have got one phone, I have got two, man. Do you see me taking pictures? It's again recorded. You touch Facebook, you have the entire lecture. Why do you need to take pictures? Absurd. Please don't do it. At least not in my class. I have a very low tolerance interval for it. Just like the storage capacity of body for thiamine, I have a very little tolerance of pulling out phones in class. Okay, please don't do that. Okay, so what are its activated forms? First is FMN, second is FAD. FMN is flavin mononucleotide and FAD is flavin, yes, flavin adenine dinucleotide. Okay. So, where do you find FAD? You find FAD, it is the complex 2 of ETC. It is the complex 2 of ETC. That is where you find flavin adenine dinucleotide. Okay. And where do you find FMN? Yes, complex 1 and complex 3. You also find it in, just like TPP, where will you find it? Just like TPP, multi-enzyme dehydrogenase complexes. Okay, you will find it in multi-enzyme dehydrogenase complexes. Did you understand the concept of multi-enzyme dehydrogenase complex? I am talking about you. You know the concept, right? Okay, fair enough. If you do not get a point, please ask. Now it is time to clear. Not during examinations. Okay? If something goes above your head, it is very natural. That is the most likely occurrence to happen. Please do feel free and ask. Okay? So, this is a little bit about structure. No one knows, just to show you how it looks like. Okay? Again, I told you, very easy. RDA 1.5, 1.5. 1 and 2, 1.5, 1.5. Okay, very good, very easy. Okay. So, where it is found richly? Mushrooms, curd, lettuces, spinach, mature soyabeans and liver. Okay. Stability, unstable in UV light. Okay, unstable in UV light. It is photodegraded to yield lumiflavin under alkaline conditions and to lumochrome under acidic conditions. So, roam about a lot in sunlight, most likely you will have poorer stores of riboflavin in your body. Okay? Energy production. Active forms are FMN and FAD, which play central role in about 150 oxidation reduction reactions, particularly metabolism of carbohydrate, fat and proteins. FMN is also there in your
fatty acid metabolism pathways. Okay, it is also there in your fatty acid metabolism pathways. Production of ATP, the final product of ETC. Okay, production of ATP and activation of B12, folate and B6. What is B6? Biotin. So, yeah, B10 is biotin. B6 is pyridoxine. Okay. Then you have an antioxidant reaction. It is a cofactor for glutathione reductase. It is a cofactor for glutathione reductase, and glutathione reductase uses which? NADPH. It uses NADPH. It does not use NADH. It uses NADPH, and we get NADPH from HMP shunt. Okay. Then causes of riboflavin deficiency. First of all, malnutrition. Not talking about the classical protein energy malnutrition. Okay. Why I am telling the point? I expect you to write autoimmune diseases of GI system like celiac disease, tropical sprue, malabsorption disorders. Okay, malabsorption disorders, intestinal resection after large GI surgeries. I expect this answer in your copies. That is why I am continuously harping on malnutrition, malnutrition and malnutrition. Okay, now comes increase of vitamin excretion from the body. Why? In which condition you will find a high vitamin excreted, high excretion of vitamin in the body? High stress conditions. High stress conditions. Now, what do you mean by high stress condition? Stress is of two types. First is the mental stress and another is physical stress. Mental stress is during the time of examination or during the time of personal loss, or someone is going through a coping mechanism. That is your what? Mental stress. Can anyone tell me a little bit about physical stress? Strenuous exercise? Very rare. Okay, the body is robust enough to deal with it. Usually after undergoing operations, highly catabolic state. Usually after operating procedures, after childbirth, okay. Another example, any other examples you can tell me? Recovery from high grade diseases, recovery from CVA, recovery from a myocardial infarction, okay. Recovery from a complete heart block. These are high physical stress conditions for the body. So at that point, you should prescribe vitamins. Why? Why should you prescribe vitamins in high physical stress conditions? Because the cofactors will get used up. The enzymes are reversible. Okay, the cofactors will get used up. Their stores will get used up. So you should give a chance of the body to replenish the stores, so that the physical stress coping mechanisms can go in smoothly. Sufficient amount of NADPH in your system. Okay, sufficient amount of glutathione reductase in your system. Okay, so the body does not chronically suffer as a sequelae of a bad incident. The body does not suffer from high reactive oxygenation stress. Okay. That is why we are giving vitamins. Are we clear about the therapeutic uses of vitamins? I think this will remain with you for your clinical practice. Okay. Well,
See, just like B1, for B1 we used to estimate what levels? RBC transketolase levels, right? Here we are measuring RBC glutathione reductase levels. Here we are looking for RBC glutathione reductase levels. Okay. Signs and symptoms of vitamin B2 deficiency, also called riboflavinosis, red, scaly and painful itchy plaques on sensitive areas of skin. By sensitive areas of skin, I mean lips, nose, scrotum and labia majora in case of females. Plus, there are painful fissures and cracks at the angle of the mouth. This is your angle of the mouth. There will be longitudinal cracks, and this is called angular stomatitis. This condition is called angular stomatitis. Okay. And then you have cheilosis, stomatitis on the lips. See the cracks. Okay. And this white thing there, it is called an aphthous ulcer. It is called an aphthous ulcer. Okay. That white patch here, it is called aphthous ulcer. This is cheilosis. This is angular stomatitis. And this is red, scaly, longitudinal lesions. These are the three hallmarks of your vitamin B2 deficiency. These are the three hallmarks of vitamin B2 deficiency, also called riboflavinosis. Then there is redness, burning, excessive tearing of eye. Usually you do not find this. An unusual finding, but can be there. Redness, burning and excessive tearing of eyes. And finally, you have anemia. What do you mean by anemia? What do you mean by the term anemia? Decreased level of RBC and either decreased levels of RBC or decreased levels of hemoglobin. Okay, this is not white decoloration of skin and mucous membrane. Okay, anemia is a diagnostic entity when you utter the term anemia. Now, who are at risk of vitamin 2 deficiencies? Children, adults, athletes having a high amount of stress, requiring a high amount of energy output, people under high mental states, chronic diseases like diabetes, CKDs, heart failures, recovering from MI, recovering from cerebrovascular accidents, recovering from large surgical procedures and cancer patients. Okay. Elderly due to nutritional inadequacy and GI absorption difficulties. For elderly, it is due to nutritional inadequacies and your absorption difficulties. And finally, drugs which cause a large amount of oxidative stress. Drugs like phenothiazines used for pain. Okay, thyroid hormone replacement in case of hypothyroid disorders, oral contraceptive pills. Okay, barbiturates are used in epileptic conditions. Okay, probenecid used in gouty arthritis, and tricyclic antidepressants. Okay, these are drugs which might cause your deficiency of B2 when taken for a chronically long condition. What I mean by chronically long condition is more than 3 months or more than 6 months.
Okay? Oh, I took probenecid for 2 days. I am definitely going to get a deficiency. No, that's not how it happens. Okay? That's not how it happens. Now, use of vitamin B2 detoxification. Okay? Increase antioxidant capacity throughout the body, especially for lens of the eye. Okay? Especially for lens of the eye. Decreases the incidence of cataracts, acts as a cofactor for glutathione reductase and vitamin C levels for glutathione oxidation pathway. Finally, ample riboflavin might give you a healthy skin and mucous membranes. It is beneficial when you have fungal infections of the mouth. It is beneficial when you have bacterial infection of the mouth. Okay? It is beneficial when you have dental caries. It is beneficial when you have undergone a dental extraction procedure. Okay? So, this is the use of vitamin B2 in prevention and therapy. Okay, see, probenecid, anti-gout, phenothiazines, antipsychotic drugs, oral contraceptive pills. Okay, and assay of B12, it is done by lumirubin pathway, not for undergraduate levels. Just to let you know. Okay, it is done by lumirubin pathway because vitamin is broken by first line of the lecture, UV rays. Okay, it is broken by UV rays. And with this, we have finished today's lecture. Thank you for your patient hearing. In next classes, you will be taken further B3, B4, B6 and B12. So, endocrine pancreas. Why should we understand about this cable V? Jana dorkar keno? Any ideas about it? Insulin. Okay. Anything else? Huh? What type of homeostasis? Glucose homeostasis. Okay. Anything else? Any idea before the class? First of all, diabetes. Okay. Anything? আর কিছু কে বলবে? গ্লুকোজ হোমিওস্টাসিস বলেছে, ইনসুলিন বলেছে, ডায়াবেটিস বলেছে, আর কিছু প্যানক্রিয়াস রিলেটেড ভাবনা চিন্তা, এন্ডোক্রাইন. And pancreas is a basically heterocrine gland, right? It's the exocrine part is there and endocrine part is there. What is the basic difference between the exocrine and endocrine? Anyone? Endocrine is a ductless and it acts in the distally. Distance more target, yes, right? And then exocrine is a duct with ducts and acting is a locally, right? In the pancreas, ek kotha bolchis bolto dekhiye. So in the pancreas, there is a mostly 98 to 99% is a acinar cell. That is the exocrine part. Only 1 to 2% is the endocrine part. Tale how it is beautiful that pancreas is having some acinar cell and Langerhans of islets. Right? Langerhans, islets or islets of Langerhans cells. These are only 1 to 2% is there. Kiki cell thake okhane? Alpha, beta, delta, and PP cells, that is pancreatic polypeptide cells. Okay, alpha থেকে কি বেরোয়? গ্লুকাগন. বিটা থেকে বেরোয় ইনসুলিন, এটা থেকে বেরোয় সোমাটোস্ট্যাটিন, আর এটা থেকে বেরোয় pancreatic polypeptides বেরোয়. Now my question is that how it is important in your clinical implications. In the 6 months back, I came across a patient, a child having the age of 7 years with shock. Shock means there is BP is less, there is pulse volume is very low, and dehydration. Like that, come into my OPDs with shock. But one important thing of that patient was that is a respiratory distress was also there. That is a
respiratory distress was there, but problem is that this distress come type of special type of breathing that is called Kushmal's breathing. এরকম করে ব্রিদিং নিচ্ছে। আই এম নট গোয়িং ডিটেলস, এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখানো এখন সম্ভব নয়। সো কুসমাল টাইপ অফ ব্রিদিং অ্যান্ড দ্য স্মেল অফ দি ব্রিদিং ইজ অ্যাসিটোন লাইক। Breathing smell is like acetone, and that is a clue that patients may come with diabetes ketoacidosis. That presentation is a shock. Nobody known before the child is having diabetes, etc. So you may came across it. So any patient with shock, it is your take-home message is that any patient with shock, unconscious, or having some sorts of dehydrations and BPP low, you are not getting so much pulse volume, always check the glucose with glucose stick, glucose level. I have some glucose stick and immediately I done this pinprick and test, result was like that is high. Immediately transfer to the hospital for the immediate management for the dehydrations. Because a dehydration okay kintu শেষ করে দিতে পারে, not diabetes. Dehydrations may finish, or patients may die within an hour also. Nobody knows the patients had diabetes for the long time. So that's the important clue that you have to understand about the insulin, have to have about the diabetes. Before that, the diabetes, insulin, you have to understand the pancreatic cells, there's the beta cells, how it is produced, what are the stimulus, each and every aspect in your important for your OPD practices also. So this will come as a high, and the acetone free, that is our experience has shown that many patients I have treated as a diabetic ketoacidosis, I managed at most 15 patients and saved as a diabetic ketoacidosis patient. And that's why I understand the smell, that is the acetone. Acetone means is a ketone bodies, right? Ketone bodies, when it is formed, I will discuss this time permits today or this way. Pancreas, endocrine pancreas is a huge chapter. I don't know which how many classes will permit for me, but I can take whole the year about this pancreatic endocrine. It's very, very essential for your everyday lives also and your family business also. Obesities, insulin resistance, metabolic syndromes, each and every aspect is very much important. Each and every parts is important for you and as well as your family, as well as your general knowledge, how obesity is going on. And obesity is nowadays in India is like a endemic, right? Obese হচ্ছে সব patients, লোকজন, আমরা হচ্ছি। What is about the visceral fat, what about the subcutaneous fat, all you keep your mind patiently in these lectures of mine as a pancreatic endocrine pancreas part. Exocrine pancreas is very easy to digest. Though the 98% pancreas having the acinus cell, and these are released mostly the bicarbonates and some pancreatic juices by the help of some hormones like the secretin mainly, right? So these things you have to keep in mind all the time. GI তোদের তো টেস্ট হয়ে গেছে, কিচ্ছু বলতে পারছিলি না, বাইবাতে কিচ্ছু বলতে পারছিলি না যে সিক্রেটিন কি কাজ, কোলিসিস্টোকাইনের কাজ কেউ বলতে পারিনি, not a single functions. Anyway, so this type of patients may came across one type of. Another, in your cool OPD, you have seen the patients have come with elder patients, elder na, year, suppose a 32 years of age, male or female, anything else, coming with loss of appetite, number one. Sir, আমি খেতে পাচ্ছি না, আমার খুব দুর্বল লাগছে, আমি উইকনেস হয়ে গেছি, আমার দিন দিন যেন আমার মনে হচ্ছে আমার মাসেল শুকিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ মাসেল ওয়েস্টিং। এগুলো বলবে পেশেন্ট, ইট উইল টেল, পেশেন্টস উইল সে দ্যাট স্যার মাসেল গুলো আমার মনে হচ্ছে শুকিয়ে যাচ্ছে, ড্রাইনেস ইজ হ্যাভিং অন। নাম্বার 4 ইজ হ্যাভিং sorts of ইনফেকশন হলে স্যার ভালো হয় না, কাটলে আমার ভালো হয় না। সো রেকারেন্ট ইনফেকশনস and non-healing, recurrent, better to term non-healed ulcer, ulcer or anything you can say, era ulcer niye esche, may patient only the ulcer in your OPD.
স্যার এই আলসারটা ভালো হচ্ছে না, you are giving the medicines, then again come after the 2 weeks, same condition is the ulcer. So non-healing ulcer and or as well as loose appetite, weakness, muscle wasting is one of the feature of the diabetes. Now question is that what type of diabetes it is? It is a question. It is a type 1 or type 2. So you have to understand the insulin. Before that, how insulin is formed, where insulin is formed is very important. Though insulin is always merged in the biochemistry chapter, I don't know how to explain by me, and another part will be explained by the biochemistry class teacher, professor or faculties. But insulin is itself a part of physiology and as well as clinical aspect as well as biochemistry. মানে বায়োকেমিস্ট্রি থেকেও পড়তে হবে, ফিজিওলজি থেকেও পড়তে হবে, ক্লিনিক্সে তো আছেই। I like to merge everything in very short form to understand some gross view of this insulin, so that you can go through your books, any books you can go through that. That will be easy for you to understand. Memory রাখতে হবে না, ক্লাসে শুনলেই হয়ে যাবে। Okay, so what does this part of this insulin? Insulin is coming from the beta cells, right? একটা যদি সেল আঁকা যায়, একটা প্যানক্রিয়াটিক সেল মনে করে একটা আঁকলাম, প্যানক্রিয়াটিক সেলের মধ্যে বিটা সেলস, গ্লুকাগন সেল, আলফা সেলস, ডেল্টা সেলস আছে। রিমেম্বার, the beta cells present in the center, and the periphery there is a others 2 cells are there. Other 2 cells are there, that is like these alpha cells are there, and interspersed between these is কি এগুলো delta cells mostly. আমি পিপি সেলের দিকে গেলাম না। Now beta cells always you can ask in exam, the beta cell কি বের করে? You will say that beta cells will increase insulin. Now you are going to be a more advanced, and you have to tell that it will say it will release insulin as well as C peptide as well as amylin peptide and also amylin. This is a clear answer from a MBBS students grossly. You have to understand what is new one is that there's a C peptide and the amylin also released from the beta cells. Now why this arrangement is there? Because these are all interconnected between these cells. Eta songe eta, eta songe eta, eta songe eta, all are interconnected. Why? Because all are self-stimulatory and self-inhibitory fashions are there. Glucagon inhibits the insulin secretions, and also insulin decreases the glucagon secretions if not required. As per requirement, it will stimulatory action or the inhibitory action. Within this, somatostatin is called universal inhibitor. কিছু যদি বলতে না পারিস, এই কথাটা বলে দিলেও finish. So functions of somatostatin is a universal inhibitor. That means it inhibits all the things. So these things are important. Keep in mind, the beta cell releases not only insulin, it releases C peptide, amylin. Now question is that how C peptide is come, and what is the importance of C peptides in the investigation, and what is the clinical implications of the C peptide in recent era. Okay, nowadays to understand whether patient is having diabetes হবে কি হবে না, আমার হবে কি হবে না জানার জন্য we can do on a single test, that is a C peptide assay, that is radioamine assay. We can detect, or we can understand, or my family can understand that I may succumb into diabetes very soon. এখনো হয়নি কিন্তু হবে। How? Because the C peptides is a correlated same molecular pattern and same unimolecular amount of the insulin. C peptide ja amount, insulin say amount. Indirectly, we can get the insulin level from the blood, right? A C peptide level can be detected from the blood as well as from the urine. I'm coming, what do you mean by C peptide first? First of all, insulin is a protein. Insulin is a protein. So it's formed in the nucleus. Some genetic structures are there to translations, transcription, etc. is essential. Especially mRNA is important. Ribosome is important. Other things are the rough endoplasmic reticulum is important. Golgi body is important. So now, first of all, suppose a cell, এখানে একটা বিটা সেল আর আবার ছোট্ট করে আঁকলাম,
and this is a nucleus of that cell. This is the nucleus of this cell, and genetic material is there. And now this is the mRNA, whatever it may be, ribosomes are there. And in this way, translation will form where? First of all, it goes into the ribosome. In the ribosome, insulin is act as a or present as a pre-pro-insulin. So first of all is a pre-pro-insulin is there. Suppose 109 amino acids are there. With this, there are 109. Check it at your home. The pre-pro-insulin having the 109 insulin, and then it comes into the rough endoplasm reticulum as a pro-insulin. Then it is come as a pro-insulin. Pro-insulin. What is happening here? Rough endoplasm reticulum means cleavage. Cleavage is going on, and so 23 এখান থেকে বাদ দিয়ে দিতে হয়। minus 23 amino acids are less. তাহলে কত থাকছে রে? বোধহয় 86 নাকি? হ্যাঁ 86 হচ্ছে? ওকে, সো 86 amino acids দিয়ে হয়ে গেল আমার কি হলো? প্রো ইনসুলিন। না স্ট্রাকচারটা কিরকম ভাবে হয়? এই স্ট্রাকচারটা, এই প্রো ইনসুলিনের স্ট্রাকচারটা, two bands are there, A and B. These two are connected to the disulfide bond, as well as some sorts of this chain is there, and this is called connecting chains are there between the A and B, right? এরকম টাইপের একটা structure, this is the pro-insulin is there. Now it will go into the Golgi body. কোথায় যাবে? তাহলে কোথায় ছিল? Ribosome, then endoplasmic reticulum, then is come to the Golgi body for the packaging, another packaging and cleavage and remodifications. So this pre-pro-insulin to pro-insulin, it is the post-translational modifications are there. Post-translational modifications are there. This is not my domain to explain everything, but it is a part of the biochemistry. But still, as I mentioned that the C-peptide, so I am coming to the so still little bit structure, and so instant to give some glimpse of your idea that the pro-insulins come into here into the Golgi body and then packaged as a insulin. It comes as a insulin having not only insulin, also the C-peptide. এটা কেটে যাবে. So these are the C-peptide or connecting peptides. It's called the C-peptide or the connecting peptides, and this is the structure of insulin, right? This is the structure of insulin. Just go through the biochemistry for the proper details. Maybe some inputs are there, extra inputs are there. This is beyond my scope to understand or to explain everything about the insulin structure. But anyhow, this is a pre-pro-insulin and the pro-insulin, and after that the insulin. This insulin amino acid is mostly 51. একবার চেক করে নিবি সব এগুলো। So insulin is having some 51 amino acids are there. Some A chain-এ কিছু থাকবে, B chain-এ কিছু থাকবে. You go through the biochemistry books, not details I don't know. So C-peptides will come as a whole, and some beta cells also release another way, that is the amylin. I am not going details today on amylin. Its time permits, I will say what is the function of amylin. But now the C-peptide is come. So these two is present in a secretory vesicles. কোথায়? বিটা সেলের মধ্যে। secretory vesicles এর মধ্যে, suppose this one your C-peptide and this one your insulin, right? এটা insulin, এটা C-peptide. And different others also vesicles will be there, and like that it will accumulations of this one. The beauty of this here is the unimolecular concentrations of the C-peptide and insulin are released. এই যেখানে insulin বেরোলো আর C-peptide এলো, these concentration are similar. That's why insulin detect করা is much more difficult than the C-peptides. So nowadays, in the C-peptide measurement is done, also insulin also done. Insulin not only that, this is very highly costly, but C-peptide measurement also done by radioaminoassay, radioaminoassay formulations are used for this assay will detect the C-peptide. Why? The C-peptide is a same concentration of the insulin. If the individual having
সি পেপটাইড লেভেল অনেকে থাকে খুব হাই, তখন সাসপেক্টেড অফ দ্য ইনসুলিনোমা। Why? Because insulinoma is a pancreatic beta cell tumor. So that's causes the beta cell releasing too much insulin, and so that too much C peptides will come. যখন ইনসুলিন বেরোবে সি পেপটাইড বেরোবেই বেরোবে। কারণ কি? এই যে স্ট্রাকচার, pro insulin and then the insulin and C peptide. So whenever you are suffering or anyone is suffering from these tumors, the C peptide level is hugely high. Number one. কারো কারো হতে পারে যে ইনসুলিন লেভেল, সি পেপটাইড লেভেল কম, গ্রসলি কমে গেছে। দ্যাট মে ইন্ডিকেটস দ্যাট the type 1 diabetes. তাহলে type 1 and type 2 diabetes also can be suspected by seeing, by doing the assay, radioimmunoassay of the C peptide level. The C peptide level, you can assess the patients having some problems, maybe both also, but it's suspected that the level is low. That means insulin level is low. Insulin level is low means beta cell is not releasing too much insulin. So beta cell destructions or autoimmune destructions or beta cell deficiency, destruction, anything can happen, and that landed into the diabetes type 1. Diabetes mellitus type 1. That is a no insulin or without any beta cells are there. Now type 2. Type 2 তে কি থাকবে? এটা কমতে পারে সামান্য বা নরমাল থাকতে পারে। কারণ type 2 diabetes not only it's not due to the deficiency of insulin. Insulin is adequate for in the case of diabetes type 2, but the resistance is there. Type 2 insulin resistance are there, or in the insulin cannot work at the receptor level. I will explain later on what is the insulin receptors, how it is acts, etc. So now the big term is coming that the insulin resistance is the most important culprit for having diabetes for your family members. So insulin resistance occurs not in a single day. It will take some time, of 15 to 20 years to develop the insulin resistance. If classes permits, I can explain beautifully how insulin resistance can appear, and it is so much important for your subcutaneous fat knowledge as well as visceral fat knowledge. So any patients having some subcutaneous fat is high is less prone to cause the insulin resistance than any patients having some visceral fat accumulations is much more prone to cause the insulin resistance and diabetes. Right? So যদি কোনো একটা মোটা লোক দেখিস তার মানেই তার ডায়াবেটিস হবে তা নয়। আগে যেটা বলতো, দেখতে হবে তার পার্সেন্টেজ অফ সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট কিরকম আছে, তার পার্সেন্টেজ অফ ভিসারাল ফ্যাট কেমন আছে। ইফ দ্য পেশেন্ট অর ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভিং much more subcutaneous fat is there but less visceral, that means that individual is less prone to develop insulin resistance. I am not going details into the diabetes mellitus type 2, but if any patient is having subcutaneous fat but visceral fat is much more high. Visceral fat means what? Visceral fat means liver উপর fat জমে গেছে, হার্টের উপর fat জমে গেছে, কিডনির উপর fat জমে গেছে। So visceral fat is going on, and that can be detected by your MRI. You can detect in CT scan also the visceral fat is there, and this visceral fat তখনই হবে যখন সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটের লেভেল, ডিপোজিশন অফ ফ্যাটের লেভেল পেরিয়ে গেছে। তো সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটের থেকে পেরিয়ে গেছে। তাহলে একটা পেশেন্ট, আমার বয়স যখন ছিল তখন খেয়ে আমরা নানা রকমের ভিসারাল ফ্যাটগুলো বাড়িয়েছি। Now this will going on, the visceral fat is important for this insulin resistance. So that's why insulin resistance means what? Insulin resistance means insulin is present, but insulin does not work at the level of insulin receptor. And if insulin receptor is not there, কাজই করে না, insulin resistance হবে কোনো কাজই করছে না insulin. Insulin receptor is correct. Insulin receptor is maybe correct. Insulin is also correct. But the functions of insulin resistors after the binding with the binding হয় না, because insulin resistance are there. কখন insulin resistance মানে হয় in the practical sense? কেন? কখন হবে? মনে কর তুই এটা সকালে একটু খাবার খাচ্ছিস, আবার বিকালে একটু খাবার খাচ্ছিস, দুপুরে একটু খেয়ে নিলি। So this called কি? Frequent feeding. So whenever we are doing the frequent feeding and glucose is going on, একটু করে আমার গ্লুকোজ আসছে, and now glucose is the main stimulator of the insulin secretion from the beta cells, you know. তাহলে ইনসুলিন বেরোচ্ছে, বারবার বেরোচ্ছে। So what is happening? একটা টাইম আসবে 20 বছর পরে, যে when the insulin এত বেরিয়েছে এমন এত কাজ করেছে রিসেপ্টরের উপর, তারা আর কাজ করতে পারছে না। দ্যাট ইজ রেজিস্ট্যান্স, যেমন ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হয়।
In that case, that causing the insulin resistance. And insulin resistance is the most important culprit for the obesity as well as metabolic syndrome. It is in your syllabus. I will try to explain everything in details about the current protocols, current era, everything. Now you come to the know that insulin and C-peptide comes in the same concentration. So C-peptide measurement is important to detect the insulin level. Last bench. কি বলবো করছিস সামনে বেঞ্চে চলে আয় হ্যাঁ ইউ চলে আয় তুই নিয়ে জানিস কাম হিয়ার কাম so this assay is helps to C-peptide detections. Now two physiological function of C-peptide are, though it is not so much written in many books, but it is written in many good journals also. The C-peptide function is two. Number one, sodium potassium ATPase pump ke activate kore. Sodium potassium ATPase pump জানিস তো এটা নাকি কোথায় থাকে এটা দেখ একটা সেল যখন বলছিস now you like that capacity, that apical part of the cell and the basolateral part of the cell. So this is present in the basolateral part of the cell. This is important. Number one, this is activated and endothelin কোথায় গেলি রে সামনে সামনে so endothelial থেকে কি বেরোয় nitric oxide synthase, that is also activated by the C-peptide. Nitric oxide synthase, this is important for the nitric oxide productions. It causing the vasodilatations. Very good. So in this way C-peptide will act, and C-peptide is important for the detections of the insulinoma, diabetes 1 mellitus, as well as suspicion of the type 2 diabetes mellitus. So C-peptide is important, coming from the pre-proinsulin, proinsulin, insulin and C-peptide, and accumulated in the vesicles like that in the similar fashions, right? So whenever you are dealing with the insulin requirement, কখন requirement হচ্ছে সকালবেলা কি খেয়ে এসেছিস হ্যাঁ সকালবেলা কি খেয়ে এসেছিস পাউরুটি হয় দেখ পাউরুটি দেয় নাকি তোদের আর কিছু দেয় না ডিম দেয় আর কলা. So it is a complete diet basically. In the paunruti or bread is there, is the glucose are there. So whenever you are dealing with some rotis and some sorts of protein also you can take. The egg as protein and fat is there. The egg white is a protein and yolk sac is a fat distribution as a good fat. Remember it, that is the HDL fat. So whenever it is any fatty relatives or your family, never tell him or her that no cholesterol বেড়ে যাবে এটা খাবি না. That is a good cholesterol, sir or madam. This is a HDL cholesterol and it is helpful for your health also, because HDL cholesterol যত বাড়বে তত হার্ট প্রোটেকশন থাকবে, LDL cholesterol যত বাড়বে তত আমার হার্টের অবস্থা খারাপ হবে. So in this way you have to think in clinically as well as for the knowledge for your own and as well as your relatives. Now we come to the point that what are the stimulus for the secretion of the beta cells insulin, right? Number one is a ki bolam glucose. So whenever you are eating something is there feed is glucose is there and is accumulated in the blood cells. Glucose, right? Glucose বাড়তে থাকলো. If it is increased, then what will happen? Glucose is a toxic, so it will damage the organs. So must be something, some maneuvers, some measurement our body is there to whatever you don't want at this point, you have to store in the other organs, right? তাহলে ইনসুলিন আমার কি করবে? ইনসুলিন আমার different স্টোরে দেবে. Now you have to understand how this glucose is the only stimulus, not only stimulus basically, is a main stimulus, may cause the release of insulin from the beta cells. So write down is a big is a beta cells are there, right? Beta cells are there. So beta cells are there. In the beta cells you have to draw some transporter. One is GLUT2, that is glucose transporter 2. Now the question is that you can ask this as glucose transporter abar ki jinis. There are 14 types of glucose transporter. So ki hobe poraটা বাড়তে থাকে আস্তে আস্তে. There are 1 to 14 types of glucose transporter are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. But you have to understand, you have to take in mind that
One is present mostly in the blood vessels, platelets, RBCs, GLUT1, এগুলো তাও একটু চেক করবি, this one, and GLUT2 একটা স্পেশালিটি হচ্ছে, this is independent of insulin, and this is present in the liver, pancreas mostly, liverও থাকে, so in the liver and the pancreas beta cell, this is GLUT2. GLUT3 কোথায় থাকে? CNS, microglial cells, etc. So these things are in the CNS. GLUT4 is present in your skeletal muscle, adipose tissue, any other cells. Also brain cells also have the GLUT4, because GLUT4 is a insulin dependent. So GLUT2 is a insulin independent, that does not depend upon the insulin, and GLUT4 or glucose transporter 4 is 100% dependent on insulin. Insulin ছাড়াও কাজ করতে পারবে না. 5 is our in the sperm, there is a fructose transporter is called, mostly 5 is fructose transporter, also it is another name. 6, 7, 9, 10 I was beyond this scope to discuss, but still you understand the glucose transporter means some glucose will enter into this transporter, right? Now my question is that গ্লুকোজ যদি ঢুকলো, এখানে গ্লুকোজ ছিল, এখানে গ্লুকোজ ছিল, তো তাহলে গ্লুকোজ এখানে থেকে ঢুকবে, রাইট? করবে এটা কি? ঢুকলোই বা কেন? ঢোকার দরকারটাই বা কি ছিল? দ্যাট ইজ ডিপেন্ডস, it depends to increase the level of insulin, because insulin helps the peripheral blood vessel যা গ্লুকোজ আছে সেটাকে টিস্যুতে নিয়ে যাওয়া. This is tissue, and that's why I need insulin. Now insulin is present here, already told you that in a vesicle, right? এই তো এইভাবে আছে, তো এখানে সি পেপটাইড আছে আর এখানে আমার ইনসুলিন আছে. So these things must be exposed by the exocytosis. তার জন্য কি লাগবে? একে যদি ফাটাতে হয়, ফাটিয়ে তো আসবে, হ্যাঁ বল, ক্যালসিয়াম. তাহলে এখানে একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল লিখে দে, তাহলে এই দিকে ক্যালসিয়াম আসবে. কিন্তু এ আসবে কখন? যখন ভেতরে ডিপোলারাইজেশন হবে, যখন inside the cell is most positive, then it will come the depolarization, because it is a voltage gated calcium channel. Voltage gated calcium channels are there. So these will come when our depolarization state are there, depolarizing state. Now my question is that how it can be depolarized? কিভাবে কে ডিপোলারাইজেশন করা যাবে? To restrict the potassium channels, to inhibit the efflux of the potassium. তাহলে পটাশিয়ামের ইফ্লাক্সে আমি যদি কমিয়ে দিই, মানে এইটাকে যদি আমি বন্ধ করে দিই, তাহলে পটাশিয়াম এখানে বাড়তে থাকবে কিনা? হ্যাঁ, and these will positive ions and it will cause the depolarization. তাহলে ডিপোলারাইজেশন আমার আনা হয়ে গেছে, ক্যালসিয়াম ঢুকে যাবে, আমার এক্সাইটিস হয়ে যাবে, আমার বিটা সেলস উইল রিলিজ দ্য C peptides as well as insulin. Now my second question is that কেন এটাকে বন্ধ করা হবে? কেন এটা হবে? এটাকে বন্ধ করবে কে? কে করবে এটাকে? কারণ potassium channels are ATP sensitive. When ATP binding sites are there, এখানে একটা ATP binding sites থাকে. When ATP is coming here, it is a ATP is coming here, that channel will be closed. যখন এটা ATP নেই, সাইটটা আছে, সাইট ইজ দেয়ার, বাট দেয়ার ইজ নো ATP, তখন হুড় করে পটাশিয়াম বাইরে যাচ্ছে. দ্যাট ইজ কল্ড পটাশিয়াম efflux. One is influx, efflux. So whenever ATP is there, then this ATP will connected to this ATP binding site of the ATP sensitive potassium channel. এটা বললাম কি? voltage gated calcium channel, and this is ATP sensitive potassium channels. When ATP is bound, then channel will be closed. So there is no question of efflux of this potassium, and potassium will ultimately present inside the cell, causing the depolarization of the cell. And depolarization is important for these voltage gated calcium channels to enter the calcium, and calcium is important for the exocytosis of this insulin, and insulin is released from the beta cells whenever it is required. কখন রিকোয়ার্ড হচ্ছে? যখন আমি পাউরুটি খাচ্ছি, তাই তো? সকালবেলা যখন পাউরুটি গিলছিলাম, পাউরুটিটা গিয়ে ওখানে ভাঙলো,
বিভিন্ন এনজাইমস দিয়ে ভেঙে যখন গ্লুকোজে কনভার্ট করলো, গ্লুকোজ তো আমরা ডাইরেক্টলি খাই না, কনভার্ট করি। গ্লুকোজ ইজ এ মনোস্যাকারাইডস, glycogen is a polysaccharides. So whatever it may be, this depolarization is happening and the calcium channel excitosis. Now my question is that ATP এলো কোত্থেকে? ATP এলো কোত্থেকে? Anyone? ATP কে তো আসতে হবে, তাহলে হয় সেলের মধ্যে থাকে নইলে সেলের মধ্যে হয়। সুন্দর অ্যান্সার। You are taking the glucose and there are glycolysis pathway, তাই তো? তাহলে সেটা কি করে? পাইরুভেট করে, অ্যাসিটাইল কোয়ে করে, ক্রেব সাইকেলে যায়, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন, আমি সব ভুলে গেছি, তাও এমনি দিয়ে যাচ্ছি বলে, দেখবি ভুল ভালো হতে পারে, তাই তো? ক্রেব সাইকেলে যাচ্ছে, অ্যাসিটাইল কোয়ে, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন, মাইটোকন্ড্রিয়া, এটিপি, রাইট? So in this way, this form the ATP. So ATP is formed and that connects into this, and this why ATP connected potassium channel, then the potassium channel blocked, so potassium retains inside the cell, causing the depolarization, causing the stimulation of the voltage gated calcium channel, causing the entry of the calcium ions, and that causing the exocytosis of the secretory vesicles having insulin and C-peptide and amylin. Okay, so in these cases, in this way, the glucose is a main stimulus for the release of insulin. বোঝা গেছে? কঠিন, খুব কঠিন লাগছে? নো, কারণ বেসিক যদি পড়া থাকে, বেসিক ফিজিওলজি পড়া থাকে, ইটস ভেরি ইজি। তাহলে এবার আমি কি করেছিলাম? শেষ থেকে শুরু করেছিলাম, এবার আমি প্রথম থেকে শুরু করি। সেটা হচ্ছে whenever is the glucose level is high, then it enters into the GLUT2 transporter because it is insulin independent, right? So whenever insulin independent means এখনো পর্যন্ত ইনসুলিন আসেনি, তাহলেও গ্লুকোজ ঢুকবে। কিন্তু এই যেগুলোতে টিস্যুতে আমার আছে GLUT4, skeletal muscle, adipose tissue, even liver also. Liver has both GLUT2 and a GLUT4. GLUT2 is a insulin key, dependent or independent? Independent. Keep in mind. So whenever it is insulin independent, enters into the glucose, that causing the glycolysis, causing ultimately pyruvate, acetyl-CoA, লিখতেও পারিস নাও পারতে পারিস, লিখে দিবি glycolysis, causing the ATP release. When the ATP is released, this binding site of the ATP sensitive potassium channel, ATP binding causing the close of this potassium channel, and that retains the potassium ions. And after the retention of the potassium ion, cells becomes key hyperpolarizations, depolarizations. So depolarizations means positivity inside the cell will increase, and these depolarizations is resting membrane potential lost, and these calcium channel will open, and calcium enter helps the exocytosis of the secretory granules having insulin and C-peptide. তাহলে C-peptide বেরোবে, ইনসুলিনও বেরোবে। After the release into the circulations, সে কি চলে এলো? ইনসুলিনটি বেরিয়ে যাবে। So insulin is come out into this circulations. তাহলে ইনসুলিন আমার সার্কুলেশনে এলো। Now problem is that insulin's half-life is very less. Insulin half-life is only the 6 minutes. So insulin have to work fast, and within 10 to 15 minutes, all the insulin will be finished or the already degraded. Half-life means অর্ধেকটা শেষ হয়ে যাবে, তাই তো? তাহলে 6 মিনিটে যদি হয়, তাহলে 12 মিনিটে মোটামুটি হচ্ছে, তাহলে 10 থেকে 12 মিনিট কি 15 মিনিটে it will finish or degraded fully. So insulin is degraded fully, but you have to work fast so that it can transport the glucose, excess glucose into the tissue. The tissue তো আমার দরকারও তো আছে, আমি হাঁটবো, আমি খাবো, আমার এনার্জি দরকার, হ্যাঁ, আমার ফ্যাটও দরকার, এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, আমার প্রোটিন দরকার, আমার মাসেলস আর দেয়ার, সো প্রোটিন আর দেয়ার। সো নাও ফাংশনস অফ ইনসুলিনস আর কি কি হতে পারে বলো? ইনসুলিনের ফাংশন তাহলে কি কি হতে পারে? ইটস বল, ফাংশনস কি ইনসুলিনের? provides energy by how? এক্সেস না হতে পারে, এমনি গ্লুকোজকেও তো ও তো টিস্যুতে নিয়ে যাবে, হ্যাঁ, কি এর ইনফরমেশন হচ্ছে, ঠিক আছে, হলো। আর কি করে ইনসুলিন? ইনসুলিন কজিং দ্য lower the glucose level, number 1. Number 2, it helps glycogen synthesis. I'm coming, its glycogen synthesis will happen, as well as it helps for the formation of fat cells,
that is lipogenesis, as well as protein synthesis. Now my question is that how? এইখানেতে tricky question আছে, আমি জানি না কতটা আজকে শেষ করতে পারবো, but this is important for your chemistry as well as your clinical aspect, also important. তাহলে why it is important clinically? শুধু পড়বো আর ক্লিনিক্সে রিলেট করবো না তা বললে হবে না. So it is important because you came across different types of diabetes mellitus. So you have to detailed and clear-cut ideas about the insulin. What do you mean by human insulin? What is artificial insulin? তাহলে একটা পেশেন্টস মনে করে ইনসুলিন বাইরে থেকে পায়, তাহলে how can you detect, my questions, how can you detect the insulin endogenous in insulin level? How? C-peptide, very good. So C-peptide will not be related with the exogenous insulin. So exogenous insulin তুমি দিতে পারো, তা সত্ত্বেও আমি C-peptide দেখে বুঝে যাবো যে পেশেন্টের আমার হাইপার ইনসুলিনেমিয়া আছে নাকি. So hyperinsulinemia, I am giving stress nowadays because hyperinsulinemia is the only culprit causing the diabetes, metabolic syndrome, as well as diabetes, obesity, etc. যত রোগ এই hyperinsulinemia থেকে. Hyperinsulinemia causing the stress, anxiety, anything can happen. Hyperinsulinemia, that means insulin is coming high and high. তাহলে তোদের বাড়িতে যারা ঘন ঘন খায়, এজ হয়ে গেছে 60, তাদেরকে বারণ করবি ঘন ঘন খেতে. কেন? তার কারণ 60 কেন, 40তেও বেসিক্যালি কেন? তার কারণ frequent feeding causing the frequent glucose coming to the blood circulation, and that causing the frequent release of your beta cell stimulation by this way, and insulin release. And insulin is a short life, ও রিসেপ্টরে যাবেই আগে. So insulin যাচ্ছে কোথায়? রিসেপ্টরে যাচ্ছে, and causing the resistance ultimately. খুব বেশি ইউজ হয়ে যাচ্ছে, খুব বেশি ইনসুলিন ইউজ হচ্ছে. That's why the term has been coming nowadays, that is the intermittent fasting is a big way, the greater way that we can change your life as a whole. Intermittent fasting means whatever it means. If time permits, not today, but in classes permitted, then I can just explain what do you mean by intermittent fasting. Is very important. You can suggest your family members also. Intermittent fasting in short, I am telling, যে সকালবেলা একটা খেলো ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ একসঙ্গে খেলো, ঠিক আছে, ডিনারে করলো অল্প সামান্য, ডিনারে খেতে হয় সবসময় ভিখারির মতো, অ্যান্ড দেন ভিখারির মতো খেলি, এটা স্যুপ খেলি বা কিছু একটা খেলি, অ্যান্ড দেন শুয়ে পড়লি, পরের দিন আবার ওইটা খাবি. কি খাবি? ওই লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার, এই ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ একসঙ্গে, যত খুশি খা, কোনো অসুবিধা নেই, ইউ ক্যান টেক. দ্যাট ইজ কল্ড, কি হলো না, একটা স্পাইকে ইনসুলিন বেরোলো. কি হয়, দুটো মিলের মাঝে ইনসুলিন লেভেল কমতে থাকে, কারণ ইনসুলিনটা ডিগ্রেডেশন হবে. কি দিয়ে হবে? ইনসুলিনেজ. কোথায় থাকে? লিভার as well as kidney, small amount. So insulinase is helps for the your degradation of the insulin. So insulin ভেঙে যাবে, তাহলে আমি যদি দুটোর মাঝে যদি বেশি আমি না খাই, তাহলে insulin not come at all. Insulin will degrade and utilization of the insulin receptor will be less, right? If utilization of the insulin receptor is less, then how it is possible to land it into the insulin resistance? একবার যদি insulin resistance হয়ে যায়, it can't be reversed. You definitely landed. সেটা অবশ্য বলাটা ভুল হয়, এখন নতুন স্টাডি আসছে যে তুমি যদি আর্লি ফেজ অফ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডিটেক্ট করতে পারো বাই সিইং দ্য সি পেপটাইডস অ্যান্ড হাইপার ইনসুলিনেমিয়া, মানে আমার ইনসুলিন লেভেল হাই আছে ব্লাডে, যে কোনো কারো এটা হতে পারে যে আমার ইনসুলিন লেভেল হাই আছে, বেশ হাই, দ্যাট মিনস হি অর সি will succumb within the 10 to 15 years insulin resistance, definitely 100% sure. That depends upon genetic also. I'm coming if the classes are permitted. Now I am coming that insulin has come. তাই তো, ইনসুলিন এসে গেছে। ইনসুলিনটা দেখতে কেমন আমি জানি, একটা এ আর বি একটা চেন আছে, অ্যান্ড দিস আর কানেক্টেড দ্যাট ডাইসালফাইড বন্ড। যখন প্রি ইনসুলিন ছিল তাহলে সি কানেক্টিং চেন ছিল, দ্যাট ইজ ডিসপার্সড আপ টু দ্য প্রো ইনসুলিন ইন দ্য গলগি বডি, and the Golgi body that is packaged and secretory as a insulin and C-peptide. And C-peptide is important, and it increases the sodium, potassium, ATPase activity as well as nitric oxide synthase activity. It is a domain of out of your domain. Now insulin is come. Now what is the target cells? What are the target cells for insulin? Anyone? What are the target cells of insulin? Kakake target korbe o? Mainly, what are the target cells? Bhai bhai etai hobe. What are the target cells of insulin? Yes? Adipose tissue. Again? Liver. Then skeletal muscle. Mostly the three are the target organs of the insulin. তাহলে কোথায় কোথায় গেল? লিভারে চলে গেল। সো একটা হচ্ছে লিভার,
একটা হচ্ছে মাসেলস, তাই তো, মাসেলস, আরটা হচ্ছে অ্যাডিপোজ টিস্যু। ফিনিশ, এই তিনটে মাথার মধ্যে রেখে দে, বাস। নাও ইনসুলিন, ফার্স্ট অফ অল ইনসুলিন আমার বেরিয়ে গেছে, হি ইজ ইন ব্লাড সার্কুলেশনস, ইট উইল গো ইন দ্য টার্গেট অর্গানস, রাইট? নাও ইনসুলিন ক্যান নট বি ক্রস ডাইরেক্টলি ইন্টু এনি সেল বিকজ ইট ইজ এ প্রোটিন, ইট ইজ এ পেপটাইড, ইট ইজ এ প্রোটিন। একটা সেলের মধ্যে, একটা সেলের মেমব্রেনে আমার কি আছে, ফ্যাটি লেয়ার আছে, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড লেয়ার আছে, সি ক্যান নট গো। যদি তাকে যেতেই হয়, কাজ করতে হয়, তাহলে হ্যাভ টু গো থ্রু রিসেপ্টার। Now to some extent about the receptors is important. রিসেপ্টারগুলো বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়াবে, তাহলেও আমার আধা কাপ ছাড়া পড়াতে ভালো লাগে না, সো আই এম গিভ সাম জি। মনে করো এটা একটা সেল মেমব্রেন ইজ দেয়ার, রিসেপ্টার্স হ্যাভিং 4 units, 2 alpha units and 2 beta units are there. 2 alpha units are present in outside of the cell. Outside of the cell, alpha 1 and alpha 2, this binding is dependent on disulfide bond, right? Now the another is a beta, so beta like that is also এটা এরকম ভাবে আঁকা ভালো, and this way is a beta 1 and beta 2, right? And these are also a alpha and beta সঙ্গে আবার disulfide connections are there, right? And also the cellular part. So এটা কি দেখা যাচ্ছে যে alpha subunit it outside the cell and beta subunit it's transmembrane as well as intercytosolic, right? So intercytosolic part having some tyrosine kinase activity, because this receptor is called tyrosine kinase activity receptors, or this types of receptors already we've gone through this. So this receptor having some tyrosine kinase activity, tyrosine kinase activities are there. So how it is acts? Insulin binding site are like that, erom kore thake, and this insulin will come like that, ei bhabe insulin asbe, these are the insulin are coming and then connected to this. To some extent some journals and some good books are written that first of all insulin receptor present as a monomer, after the binding of the insulin it causing the dimer, whatever it may be, it presentation will be like that, and after the binding of this insulin the conformational changes happens in the tyrosine kinase area. What happens? It is called cross autophosphorylations of the tyrosine residue. Term is very fixed, that is cross, CROSS, cross autophosphorylations. Auto means নিজেকেই নিজে phosphorylations করছে, phosphorylations of tyrosine residue, right? Tyrosine residue is there. তাহলে কি হবে এখানে কি হবে, ক্রস এ কে করবে, in this way it is a phosphorylating, so P is here, right? So receptors are like that, and this autophosphorylation is the first step to cause the insulin actions. Ultimately আমার কি করার কথা, হচ্ছে আমার এই সেলের মধ্যে GLUT4 কে নিয়ে আসা, তাই তো? এটাই আমার টার্গেট। তাহলে আমার এইখানেতে আমার GLUT4টা নিয়ে আসবে, কিন্তু এটা এখানে থাকে না। এ মানে কি বলবো, বাজে টাইপের লোক। সে কি করে, সে এখানে একটা ভেসিকেলের মতো হয়ে থাকে, সে এখানে এরকম করে ভেসিকেলের মতো নানান ট্রান্সপোর্টার নিয়ে সে এখানে বসে থাকে, লাইকে ভেসিকেল। তাহলে ভেসিকেলটা যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে এক্সোসাইটোসিস হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রান্সলোকেশন হচ্ছে, সো বাইন্ডিং অফ দ্য GLUT4 ট্রান্সপোর্টার ইনটু দ্য সেল মেমব্রেন হইবে না, ইটস নট পসিবল অ্যাট অল। তাহলে এখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যাকে একে ট্রান্সলেট করতে হেল্প করছে। সেইটা কি, আই উইল সে ইন ভেরি ভেরি শর্ট, ইট ইজ এ ভেরি এক্সটেন্সিভ পাথওয়ে। তোরা যদি এন্ডোক্রাইনোলজি স্টুডেন্ট হতিস তাহলে তোদেরকে বলতাম, বাট ইউ আর নট এন্ডোক্রাইনোলজি স্টুডেন্ট, বাট স্টিল দিস ইজ এ ভেরি এক্সটেন্সিভ পাথওয়ে। অনেকগুলো পাথ হয়, অনেকগুলো এক্সটেন্সিভ, মানে 100-200 আছে। আলটিমেটলি আমার জানার উদ্দেশ্য কয়েকটা, সেটা হচ্ছে আফটার দ্য বাইন্ডিং অফ দ্য ইনসুলিন, এখন পর্যন্ত যেটা হলো, দ্যাট কজিং দ্য ক্রস অটোফসফোরাইলেশন অফ দ্য টাইরোসিন রেসিডিউ। কারণ টাইরোসিন কাইনেজ আমার
intercytosolic part of the beta subunit আছে, that causing the autophosphorylations. যে এখানে phosphorylation হলো তার একটা টেন্ডেন্সি থাকে to attract one important molecule that is called IRS1 and 2, that is called insulin receptor substrate. Insulin receptor substrate 1 and 2 তার খুব ইচ্ছা হলো তাকে আমি ধরে রাখবো, যেই এ এলো একে বেটা ও আবার ফসফোরাইলেশন করে দিল, এও কিন্তু ফসফোরাইলেশন হয়ে গেল, রাইট? যখনই এ ফসফোরাইলেশন হয়ে গেল, দেন দ্য অ্যানাদার টু পাথওয়ে ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ সিগন্যালিং। আরে বাবা, two pathway is important, remember always, that is one is PI3K and AKT pathway. এটা পরীক্ষায় দেয়, so it is called insulin signaling pathway. কি কি দিয়ে করছে? phosphatidyl inositol 3 kinase and AKT also called protein kinase B. আমরা protein kinase A জানি, এটা হচ্ছে protein kinase B, also called কি করে এটাকে AKT বা ACT অনেক সময় বলে। তাহলে কি বলা হচ্ছে? This signal pathway is important ultimately for the functions of the insulin inside the cell. কি করে আমি বলেছিলাম একটু আগে, যে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস করে, হ্যাঁ, লাইপোলাইসিস করে, প্রোটিন সিনথেসিস করে, দেখেছো এখন করেই। সো ইন দিস ওয়ে দিস ইজ হেল্পফুল ফর দিস ওয়ে। তাহলে আমি কি পর্যন্ত এলাম? অটোফসফোরাইলেশনস, দেন ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট 1 and 2, again phosphorylations, then one component will come এই হতভাগা। এই হতভাগা দেখতে মনে কর সাপোজ এরকম, আমি এটাকে একটু রাখছি, এরকম টাইপের দেখতে একটা। এ হচ্ছে PI3K, এর কাজ কি না, লিপিডের এখানে আমার PIP2 আছে, সেটা কি জিনিস? ফসফেটিডাল ইনোসিটল বিসফসফেট। এগুলো একটু পড়তে হবে, এটা বায়োকেমিস্ট্রি পার্ট। তাহলে PIP2 আছে এখানে, এরকম টাইপের একটা আছে PIP2, দ্যাট ইজ কনভার্টেড ইনটু PIP3 ট্রাইফসফেট, রাইট? এন্ড দ্যাট অ্যাক্টিভেটস, এইটা অ্যাক্টিভেটস করবে এইটাকে, দ্যাট ইজ আমি এখানে লিখে দিলাম প্রোটিন কাইনেজ বি অর AKT। তাহলে বুঝতে পারছি সিগন্যালিং পাথওয়ে। এখন এই প্রোটিন কাইনেজ বি যখন অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল, এ কি করবে না, এ শুধু ফসফোরাইলেশন করে। কাইনেজের কাজই হচ্ছে অলওয়েজ ফসফোরাইলেশনস, রাইট? তাহলে ফসফোরাইলেশন ইজ গোয়িং অন বাই দ্য কাইনেজ। তাহলে এবার চলে আয়, গ্লাইকোজেনের সিনথেসিসে যে এনজাইম লাগে তার ফসফোরাইলেশন করে সেই এনজাইমগুলোকে অ্যাক্টিভেট করে এই সিগন্যাল প্রোটিন কাইনেজ বি, রাইট? নাম্বার 1। নাম্বার 2, যেখানে যেখানে আমার প্রোটিন দরকার আসার, যেমন প্রোটিন আমার মাসেলে খুব দরকার, এই জন্য যখন আমার ডায়াবেটিস হয়েছিল একটা কেস স্টাডি তখন দেখেছিলাম, বলছিলাম না মাসেল ওয়েস্টিং। তার মানে কি, মাসেলে প্রোটিন সিনথেসিস হয়নি মানে ইনসুলিন যায়নি, তার মানে আমার ইনসুলিনের কাজ করছে না। তাহলে আমার রেজিস্ট্যান্স আছে, আমার টাইপ 2 তে হতে পারে, টাইপ 1ও হতে পারে। তাহলে ইনসুলিন আমার ওখানে যাচ্ছিল না, ইনসুলিন ওখানে ওইভাবে লাগছিল না, দ্যাটস ওয়াই protein synthesis was absent in the muscle. So presentation of sugar may come with only the muscle wasting. Sir, আমি রোগা হয়ে আছি, আগে মোটা ছিলাম, রোগা হয়ে আছি, সুগার দেখো, আগেই সুগার। ইন ইউর রিলেটিভ অলসো শুকিয়ে যাচ্ছি, দুর্বল লাগছে, উইকনেস, ফ্যাটিক, এনার্জি নেই, লস অফ এনার্জি, এনার্জি করতে হবে, এটিভি নেই তো, রাইট? সো ইন দিস ওয়ে this is helpful for the protein synthesis also, and protein kinase B helps for the phosphorylation of different enzymes as well as এইবারেতে আসি, ওই যে ট্রান্সপোর্টারটা এসেছিল কেমন করে এঁকেছিলাম, এরকম করে গোল গোল করে, এখানে কিন্তু সব ট্রান্সপোর্টার আছে, কিন্তু এটা এমন বদমাস যে এটা কখনোই ওখানে যায় না একা। কেন যায় না তার কারণ আছে, ও বদ নয়, ওর সঙ্গে একটা প্রোটিন যুক্ত থাকে, সেটাকে বলা হয় AS160। এত ডিটেলসে না বললেও হবে আমি জানি, বাট ইট ইজ এ বেসিক, এর বাইরে কিছু বলা যাবে না। সো দিস গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার 4 ভেসিকুলার, these are all the glucose transporter 4 are connected to AS160, and protein kinase B is inhibit this protein. তাহলে protein kinase B ফাংশন হয়ে গেল, তাহলে protein kinase B ওখান থেকে এলো, and then it will remove this one, এই যে রিমুভ করে দিল, এ টুকটুক টুকটুক করে এসে এইখানেতে গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার কি করবে, ট্রান্সপোর্টার 4
ট্রান্সলোকেট করে ট্রান্স মেমব্রেনে চলে আসবে। আমার কাজ শেষ। কি কাজ শেষ হলো? গ্লুকোজ আসবে। গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার 4 ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ইনসুলিন, এক্সপ্লেন হোয়াই আসতে পারে, এই যে এক্সপ্লেন হয় কি হবে এলো, ইনসুলিন বাইন্ডিং into the insulin receptors, alpha subunit, autophosphorylations, tyrosine kinase phosphate, then insulin receptor substrate 1 and 2, phosphorylations, again it calls the PI3K, that is phosphatidylinositol 3 kinase, that phosphorylation into the PI2 and PI3 that activates the protein kinase B. Protein kinase B activates, inhibits this AS160 protein, and this causing the translocation of the GLUC4 into the trans membrane to accept the sugar. তাহলে সুগার বা গ্লুকোজ আমার এবার হুড় করে ঢুকবে সেলের মধ্যে। সেই সেল হতে পারে এটা, সেই সেল হতে পারে এটা, সেই সেল হতে পারে এটা, রাইট? তাহলে ডিফারেন্ট ফাংশন ডিফারেন্ট। তাহলে নেক্সট দিন তোমাদের কাজ হচ্ছে কি, যে লিভার, গ্লুকো মাসেলস, অ্যাডিপোজ টিস্যুতে কিভাবে ইনসুলিন কাজ করছে, কাজ আমার ওইটার মধ্যেই থাকবে। আমার ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ফর্মেশন, ট্রাইগ্লিসারাইড ফর্মেশনস, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রোটিন সিনথেসিস এবং গ্লাইকোজেনেসিস, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু দ্য ইনসুলিন, and that's why insulin is very important chapter and related to many things. Any questions up to this? কারো কোনো জিজ্ঞাস্য কিছু আছে? কি করে থাকবে বল, মাথা থেকে তো অর্ধেক সব বেরিয়ে গেছে। Only I know only the 5% students can understand the lecture because I came across the viva, মুখ খুলতে পারছে না, মুখ খুলতে পারছে না, গ্যাস্ট্রিক হরমোনের নাম বলতে পারছে না, গ্যাস্ট্রিন থেকে রিলিজ হয় বলতে পারছে না, ভিটামিন B12 এর ফাংশনস ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরের সঙ্গে কি রিলেশন বলতে পারছে না। হাউ ক্যান ইউ এক্সপেক্ট দ্য পাস? নেভার এভার ইজ, হবে না যতদিন আমি আছি, আমি নেই হয়ে যাবে। ওকে, সো প্রে যে যেন আমি চলে যাই, আদারওয়াইজ ইজ রিড, আদারওয়াইজ ইজ ডেফিনেটলি ইউ উইল ফেল। In the Viva, always are asking very simple questions, but very few of them is clearly answered them. So this is the topic. So this is called hemocytometry. Hemo means blood, cyto means cells, cyto related to cells, and metry is measurement of something. Hemocytometry. ঠিক আছে, পরপর লিখে নিতে পারো, দরকার নেই। ইউ উইল, এভরিথিং ইজ ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল বুক, যেটা আমি প্রথম দিনে এটা শুরু, এভরিথিং ইজ ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল বুক। ঠিক আছে, সো ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু এই হেডিংগুলোর আমরা পড়ি, লিখে নিতে পারো। তাহলে ফার্স্ট, হোয়াট ইজ হিমোসাইটোমেট্রি, এটা হচ্ছে ফার্স্ট হেডিং। এইভাবে বইতে লেখা নেই এই টপিকটা। যদি চাও ক্লাস নোট কিছু নিতে পারো, তার কারণ হচ্ছে ইফ ইউ গো বাই AKJN দেন ইট ইজ গিভেন দ্য hemocytometer is described in one chapter, total count of RBC is another chapter, total count of WBC is another chapter, but we will do it together because total count of RBC and WBC, this is called hemocytometry, that means study of the cells. Platelets is not in your syllabus, total count of platelets is not in the MBBS syllabus, your hands-on is not in your syllabus. We may describe sometimes, still we do not describe, we will describe about ESR and PCV in the coming classes, but count of platelets is not in your syllabus, count of RBC, count of WBC. Okay, so these you have to do hands-on, and this is the most difficult topic. We are keeping more or less, we keep 4 to 5 classes for it. আমরা এবারও তাই রাখছি, আপ টু 7th February যা মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে পাওয়া যাবে, তাই জন্য যাদের টিউসডে, ফ্রাইডে তারা 3 ক্লাসেস পাবে, ইভেন দ্যাট ইজ এনাফ। At least 4 classes should be there. Actually, in the week of 3rd week, I think 12, 13, 14 there is a holiday, Saraswati Puja. So your physiology class is not on that day. On that week again, Monday and Tuesday you can revise, and for the Wednesday batch they have already got classes in the last week officially. So Tuesday, Friday batch they will get at least 4 classes. Okay, and rest officially 5. Now it is up to you. Now you will get 3 now. 3 or 4, I think 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. No, you will, if we do that in that week also, you will also get 5. That means actually আমি ভেবে রেখেছিলাম 6-7টা ক্লাস না, অসুবিধা নেই। উই স্টিল নট ল্যাগিং, আমরা এখনো প্র্যাকটিক্যাল সিলেবাসে ল্যাগ করছি না, থিওরিতে উই আর ল্যাগিং, বিকজ ইন মোস্ট কলেজেস, অনেক কলেজেই 5টা করে নেওয়া হচ্ছে পার উইক, ইভেন মোর। সাইটোমেট্রি ইজ দি স্টাডি অফ, মানে মেজারমেন্ট অফ ব্লাড সেলস। মেট্রি মিনস মেজারমেন্ট। নাও, so the apparatus required for his is hemocytometer. So hemocytometer consists of
2 diluting pipettes, দুটো diluting pipette থাকে, one is the RBC pipette, one is the WBC pipette. 1 improved Knobber's chamber, অথবা লেখা যায় প্রথমে লেখো this is the counting grid or improved Knobber's chamber. আরে বলছি তো বারবার রিপিট করে, তুমি আবার ওর খাতা দেখে লিখছো কেন? এই রকম অ্যাটিটিউড হলে তুমি ওর খাতা দেখে লেখার কি আছে? কিছু তুমি তো দুবার করে বলছি, লেখো কাউন্টিং গ্রিড অর ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার। বড় বড় ছেলে মেয়ে সব কটা, যেটা বানান জানো না বলে দিচ্ছি মুখে, সব তো লিখে এ করার কিছু নেই, বলে দিচ্ছি লেখো, 3 বার করে বলছি, ওর খাতা দেখে লিখছে। ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার, নবার্স বানান হচ্ছে NEUBAEURS, নবার্স মানে অ্যাপোস্ট্রফি এস। আর যদি ভুল বলি, এগুলো কেউই টিচার যদি ভুল বলেন, এটা তো হিউম্যান এরার যদি হয়, ইউ হ্যাভ দ্য প্র্যাকটিক্যাল বুকস। আমরা কখনো বলছি না আমরা যা বলছি তোমরা কোনো, তুমি বলো যে হ্যাঁ আমাকে এসে বলো, আমার তাতে কোনো একটা মানুষের ভুল হতে পারে, যে আপনি স্যার বানানটা বলেছিলেন ওটা ভুল হয়েছিল, প্র্যাকটিক্যাল বইতে যা দেওয়া আছে তাই, ইন স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস। নবার্স, নবার্স, BAEUR অ্যাপোস্ট্রফি এস। ইমপ্রুভ মানে উচ্চারণটা হচ্ছে নবার বলে এক ভদ্রলোক ডেভেলপ করেছিলেন। সো নবার্স, কারা বাংলা বোঝে না? হু ডাজ নট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি? এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ডস? ওকে, নবার্স, একজনও যদি না বোঝে তাহলে আই হ্যাভ টু রিপিট, দিস ইজ দ্য একাডেমিক টপিক। সো ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার and counting grid, diluting pipettes, improve Knobber's chamber, and there is your these are the counting grid আর diluting pipette ছাড়া এখানে কিছু বলার নেই। কভার স্লিপটা আমরা হিমোসাইটোমিটারের জন্য বলি না, we also require a cover slip for the instrument. Hemocytometers consist of improved Knobber's chamber, that is the counting grid যেখানে কাউন্ট করব, and the RBC and WBC pipettes, and cover slip is also required, that is a part of the total apparatus. অনেক বইতে লিখছে কভার স্লিপটা হিমোসাইটোমিটারের মধ্যে, বিকজ ইট ইজ ইউজড ইন দ্য এক্সপেরিমেন্ট, বাট কভার স্লিপ আরও আমরা অনেক জায়গাতেই ইউজ করছি। ইট ইজ নট এক্সক্লুসিভলি ফর হিমোসাইটোমেট্রি, বাট এক্সক্লুসিভ ফর হিমোসাইটোমেট্রি স্টাডি অফ RBC and WBC count is counting grid or the improved Knobber's chamber. Now why improved, that we will learn. Now this originally was developed by someone called Kramer in the year 1885. হ্যাঁ, ওটা জাস্ট ফর মানে একাডেমিক পারপাস। 1885-এ ক্র্যামার এটা ডেভেলপ করেছিলেন, এরপর এটাকে নবার ইমপ্রুভ করে, নাও ইট ইজ কল্ড দ্য ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার। হোয়াই, উইল সি ইট ইন লিটল লেটার। সো দিজ আর দ্য পার্টস। নাও হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট? নাও সি, হোয়াট ইজ দ্য টোটাল কাউন্ট অফ RBC we actually know theoretically? In the order of millions, few millions. So what million is that? 4.5 to 5.5 million per microliter. Now I think if you have studied RBC indices, তাহলে আর মাইক্রোলিটার মিলিলিটার আমাকে বোঝাতে হবে না। মাইক্রোলিটার ইজ 10 to the power -6 liter. It is also called cubic millimeter. Same thing, 1 millimeter cube is equal to 1 microliter. Who can derive it? কেউ পারবে? না হলে RBC indices ওই সারা জীবন মুখস্থ করেই থেকে যাবে, মানে ওই ফর্মুলা বেস থেকে যাবে, পরীক্ষায় ভুল হবে। সেটা আমার কিছু, আবারও বলছি, যদি ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য ফর্মুলা অ্যান্ড ডু ইটস ওকে, বাট ফর্মুলায় যদি কোনো ভুল হয় RBC ইন্ডিসেস ভুল হবে, আনলেস ইউ নো দ্য 1 লিটার ইজ 1 ডেসিমিটার কিউব, দিস ইজ নোন টু আস, এইটাকে ধরে নিয়ে বাকিটা ডিরাইভ হবে। তাহলে 1 মাইক্রোলিটার ইজ ইকুয়াল টু this line is most important, মানে most means very important, right? তাই তো হচ্ছে। তাহলে cubic microliter and cubic millimeter is same. We express count of blood cells in either microliter or cubic millimeter, which are both the same thing. 4.5 million to 4.5 to 5.5 million per microliter, or that is same thing is per cubic millimeter. Millimeter cube is cubic millimeter. If you write in words, CUBIC, cubic millimeters, that is millimeter cube. 1 microliter is 10 to the power -6 liter, that is 10 to the power 6 decimeter cube, that is 10 to the power -2 decimeter whole cube. 10 to the power -2 decimeter is 1 millimeter. Obviously,
মিলি ডেসি সেন্টিমিলি, সরি মিটার, মানে 1 মিটার, তারপর ডেসিমিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার। সো 10 to the power -2 decimeter is 1 millimeter, that is 1 millimeter cube. So count of RBC is in the order of 4.5 to 5.5 million, and count of WBC is in, what is the WBC count? Theoretically, what do we know? That we will do now, do experimentally. What do you know theoretically till now? Count of WBC is 4,000 to 11,000. In which book have you got it? In some textbook you are saying some arbitrary number, 6,000 to 8,000, 4,000 to 11,000 per microliter. Physiology textbook এই লিখছে, সব টেক্সটবুকে এই কথাই লেখা আছে। তো দ্যাট ইজ 10 মানে 1/1000 times of RBC. Still it is, the density of cells is such that it is not possible to count in, say তুমি 1 মিলিলিটার ব্লাড নিয়ে কাউন্ট করতে শুরু করলে মাইক্রোস্কোপের তলায়, it is not possible. So principle is we must dilute the blood, principle, and count the cells in diluted blood. এবার আমি যদি 20 টাইমস ব্লাড ডাইলিউট করি, তাহলে আমি লাস্টে যে কাউন্ট পেলাম তাকে 20 দিয়ে গুণ করে দেবো। আমি যদি 2000 টাইমস ডাইলিউট করি, তাহলে আমি লাস্টে 2000 দিয়ে গুণ করে দেবো। আমি যদি 5000 টাইমস ডাইলিউট করি, 5000 দিয়ে গুণ করে। দিস ইজ দ্য easy, মানে very easy to understand principle. I will dilute the blood, I will know the dilution factor, I will get some count and multiply at the end by that dilution factor. This is the principle. Because we can't count so many cells as it is during under the microscope, because of this huge number. Even thousands are huge per microliter. RBC to kothai nei. Even WBC is huge, platelets so huge, 1.5 to 4 lakh per cubic millimeter, or that is per microliter. RBC pipette, WBC pipette. আপাতত বলে দিচ্ছি, যেটা হ্যাঁ যেটা লাল রঙের ওপরে এই সাদা রঙের গুলো, এগুলো WBC, আর লাল রঙের RBC, কিন্তু দ্যাট ইজ নট দ্য প্রসেস অফ আইডেন্টিফিকেশন। সবাই এই দুটো করে দিলাম, দেখে নাও। একসাথে তিনটে জিনিস এক একজন দেখে নেবে। তোমরা এদিক থেকে দেখো, এই হাফটা আছে যেটা আমরা মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখতে পারবো। কাউন্টিং গ্রিডটা কোথায় আছে এই সবাই দেখে নাও। একটা এইখানে, এই দেখো হরাইজেন্টাল একটা গ্রুভ, এইখানে হরাইজেন্টাল গ্রুভ, ভার্টিক্যাল গ্রুভ। এই যে মাঝখানে যে অংশটা, এর এইখানে একটা কাউন্টিং গ্রিড, এখানে একটা কাউন্টিং গ্রিড, দুটোই সিমিলার। ব্লাড যখন আমরা এখানে দেবো, ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউশন হলে যে কোনো একটা গ্রিড দিয়ে আমরা করতে পারি। মানে দুটো আইডেন্টিক্যাল কাউন্টিং গ্রিড, একটা এই হরাইজেন্টাল গ্রুভের ওপরে আছে, একটা নিচে আছে। সেই কাউন্টিং গ্রিডটা কিরম দেখতে হয় সেটা আমরা এখন পড়বো। আগের বার কিন্তু কেউ বলেনি, সবাই বাংলা বুঝছে তো? বাংলায় হ্যাঁ, এই কাউন্টিং গ্রিডটা কি দেখতে হয় সেইটাই মেন, সেটা আমরা এখন পড়বো। কিন্তু কাউন্টিং গ্রিডটা থাকে হচ্ছে এখানে, এই থিক গ্লাস সাইড, তার উপর এই রকম একটা স্ট্রাকচার, তার এই সব বইতে সব লেখা আছে। এই অংশটাকে, ভার্টিক্যাল গ্রুপটাকে মোড বলে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সব ডিটেলসের, এটা এক্সপেরিমেন্টের জন্য কোনো কাজে লাগবে না, জাস্ট টু ডেসক্রাইব দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট। বাট দিস হরাইজেন্টাল গ্রুপের ওপরে একটা গ্রিড আছে, নিচে একটা গ্রিড আছে, মানে চেম্বার, যেগুলো দুটো আইডেন্টিক্যাল চেম্বার। আমরা যে কোনো একটায় কাউন্টিং করব, কিন্তু মানে করার জন্য, কনফার্ম করার জন্য চাইলে দুটোতেও করতে পারি যদি টাইম, যেমন হিমোগ্লোবিনের আমরা 3টে কাউন্ট নিয়ে অ্যাভারেজ করি, সেটা করতে পারি, কিন্তু অ্যাটলিস্ট একটায় কাউন্ট করতে হবে। ঠিক আছে? তো এইটা হচ্ছে ইমপ্রুভ নবার চেম্বার, আর বাকি দুটো পিপেট। নাও অ্যাজ ইউ সি দ্য পিপেট, ইউ সি অ্যাজ ইউ গো অন সিইং দ্য পিপেট হাউ টু আইডেন্টিফাই দ্য পিপেট। এই যে লাল সবুজ বলে, লাল সবুজ নয়, লাল আর সাদা বলে দিলাম, দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু আইডেন্টিফাই। ঠিক আছে? দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু আইডেন্টিফাই। এই যে আমরা আসি যখন, ওই লাল আর সবুজ বিল্ডিং আছে, ওটা কাদের জন্য? হ্যাঁ, পেশেন্টরা আসবে, কেউ যদি লেখাপড়া নাও জানে, তাকে সবুজ বিল্ডিং দেখিয়ে দিলে সে সবুজ বিল্ডিংয়ে যাবে, কেউ লাল বিল্ডিং দেখিয়ে দিলে তাকে লাল বিল্ডিংয়ে যাবে। কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্টস আর, দেখো তোমার হয়ে গেলে ওকে দাও, তারপরে দাও, এইভাবে করো, ওকে দাও আগে। দ্য পিপেট আরেকটা দিলে আমাকে ভালো হতো। দ্য পিপেট দাও, একটু দেখিয়ে দিই, তারপরে তোমরা দেখো। সি বোথ দিস পিপেটস হ্যাজ, এই বাল্বটা দেখা যাচ্ছে, দিস ইজ কল্ড দ্য বাল্ব। এই যেই জায়গাটায় আমি আঙুল দিয়ে ধরে আছি, বাল্ব। বাল্ব মানে একটা ওয়াইডেন্ড পার্ট, তার নিচের অংশটা আর তার উপরের অংশটা স্টেম অফ দ্য পিপেট, বাল্ব অফ দ্য পিপেট। নাও হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পিপেট অ্যান্ড টিউব? দিস ইজ বেসিক কোশ্চেন। হিমোগ্লোবিনে পিপেটও ছিল, টিউবও ছিল,
বেসিক কোশ্চেন, একদম বেসিক। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? হ্যাঁ, দুটো এন্ডিং আবার কি, ওয়ান এন্ড ইজ ক্লোজড ইন আ টিউব, ওয়ান এন্ড ইজ ওপেন, অ্যান্ড ইন পিপেট বোথ এন্ডস আর ওপেন টু সাক দ্য এনি ফ্লুইড। ব্লাড মানে এনি ফ্লুইড, the fluid can be sucked. So in this pipette, see এখানে sucking এ আছে, so it can be sucked, but don't identify it by its color. In fact, inside the bulb there is a bead that helps in the mixing of the blood, and the I will dilute the blood, so I need some diluting agent. So blood plus diluting agent will be mixed in the bulb and the bead helps in that. But still এখানেও দেখো, না I am sorry, আমি দুজনকে, এটা নয়, রেড পিপেটটা দাও, একটা রেড, তোমরা হোয়াইটটা নাও। হ্যাঁ, ও মানে রেড ওয়ান, মানে জানার আগে রেড ইজ দ্য আরবিসি পিপেট, হোয়াইট ইজ দ্য ডাব্লিউবিসি। বাট সি ইন দ্য রেড bulb there is a in the bulb of the RBC pipette there is a red bead, but that will become pale with time, paler. So that is not the identification point. In fact, this is also not the identification point. এটা যদি কোনোভাবে পাল্টে গিয়ে থাকে, ভুল হয়ে থাকে, আমি এটাকে খুলে এটাই লাগিয়ে দিই, তাহলেই চেঞ্জ হয়ে যাবে। মেন থিং ইজ দিস। So this stem contains 3 marks. Below the bulb is 0.5 and 1, and above the bulb is different. 101 for RBC pipette, 11 for WBC pipette. এবার দেখো 101 মানে below the bulb there are 2 marks, 0.5 and 1 in each case. Above the bulb is 101 for RBC pipette and 11 for WBC pipette. Now, what are these 0.5, 1 and 101? We are now studying the procedure. We have gone into the procedure proper. Before that, identifying the pipettes. So, the identification is by these marks and the size of the bulb. Size of the bulb is more in case of RBC pipette. And bore of the stem is more. Bore of the stem, bore, মানে স্টেমটার যে diameter, that is more in case of WBC pipette. এগুলো দেখে বুঝতে পারবে না, স্টেম অফ দ্য বোর অফ দ্য স্টেম খালি চোখে দেখে অত ভালো বুঝতে পারবে না, বাল্বটা যে বড় সেটা বুঝতে পারবে। মেন আর মার্কস, ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ মার্কিংস, সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ সাইজ অফ দ্য বাল্ব অ্যান্ড মেবি দ্য বোর অফ দ্য স্টেম, হুইচ ইজ নট ভেরি ডিস্টিংগুইশেবল বাই দ্য তোমার নেকেড আই। বোর অফ দ্য স্টেম বুঝতে পারবে না অত। লাস্ট হচ্ছে যদি বলতে হয় রেড বিড, হোয়াইট বিড, রেড কালার, হোয়াইট কালার, এগুলো লাস্টে বলতে পারো, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। দ্য রেড বিড মে বিকাম পেলার উইথ টাইম অ্যান্ড হোয়াইট বিড ইজ অলরেডি হোয়াইট, রাইট? সো দিজ আর দ্য আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্টস ফর দ্য পিপেট। নাও হোয়াট আর দিস 0.5, 1 and 101? These are parts of volume which has no unit. এই কথাটা লিখে নাও, বড় বড় করে লিখবে। 0.5, 1 and 101 in the diluting pipettes are parts of volume which have no units. This is volume but without any unit. কোনো মিলিলিটার মাইক্রোলিটার নয়। হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে কি ছিল? It was 20 মাইক্রোলিটার। এগুলো মানে ঘুমোতে ঘুমোতে উঠে বলতে হবে, এগুলো আর পড়ার সময় নেই বিফোর দ্য ফাইনাল এক্সাম। একদম গিয়ে পরীক্ষায় আবার দাঁড়াতে হবে। কবে পড়বে? 70% সিলেবাস এই আজকে শুরু করলে, যারা গত সপ্তাহে আসনি। 30% যেটা হয়েছে সেটা যদি এই কথাটা বলতে না পারো, হিমোগ্লোবিনে কত মাইক্রোলিটার ছিল, ইট ওয়াজ 20 মাইক্রোলিটার, হিয়ার ইট ইজ নট এনি মাইক্রোলিটার মিলিলিটার। ইট অবভিয়াসলি ইট হ্যাজ, এটা তো থাকবেই, কিছু না কিছু মিলিলিটার তো হবেই। ওটা যদি 1 মিলিলিটারের 1000 ভাগের 1 ভাগ হয় তাও হবে, 100 ভাগের 1 ভাগ হয় তাও হবে, কিন্তু সেটা আমরা এখানে দেখি না। আমরা কি দেখি? রিলেটিভ ভলিউম। 0.51 মানে কি? 0.5 ভরলে যতটা ভরবো, 1 ভরা মানে তার ডবল ভরছি। জাস্ট দ্য রিলেটিভ ভলিউম, নো ইউনিটস। মানে ওটা যদি 0.5 যাই হোক, ওটা কত হতে পারে? 0.5 লিটার তো হতে পারে না, 0.5 মিলিলিটারও হতে পারে না, আরো কম। কিন্তু মাইক্রোলিটার অত কমও না। 20 মাইক্রোলিটার যদি অতটা হয়, হিমোগ্লোবিনের যত বড় স্টেম, ছোট স্টেম ধরি, স্টেমের বোর্ড যাই হোক, ওটা যদি 20 হয়, এটা 0.5 হতে পারে না, আর একটু বেশি হবে। কিন্তু আমরা এখানে উই আর নট কনসার্ন উইথ মাইক্রোলিটার অর মিলিলিটার, উই আর কনসার্ন উইথ হাউ মাচ ভলিউম। কারণ আই উইল ক্যালকুলেট দ্য ডাইলিউটিং ফ্যাক্টর, হাউ মাচ টাইমস আই হ্যাভ হাউ মাচ টাইমস উই হ্যাভ, দিচ্ছ তো, দেখছো তো সবাই, হাউ মাচ টাইমস উই হ্যাভ ডাইলিউটেড দ্য ব্লাড। ঠিক আছে, তাহলে যারা এখনো দেখোনি 0.5, 1
আর এখানে ধরো 101, এটা আরবিসি পিপেট, আর ডাব্লিউবিসি পিপেটে 0.51, এখানে 11, তাহলে মাঝখানে বাল্বটা আছে, আর এই বাল্বটা বড় হবে আর এই স্টেমটা ছোট হবে, এই স্টেমটা বুঝতে পারবে না অতটা, বাল্বটা, দিস বাল্ব উইল বি বিগার বাল্ব ইন কেস অফ আরবিসি পিপেট, বিগার বা লার্জার বাল্ব, আর এটা স্মলার বাল্ব। তাও সেটা বিগার স্মলারটা চোখের আন্দাজে যে যার, কিন্তু মার্কিংস আর দ্য মেইন পয়েন্টস ফর আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য পিপেটস। দিস ইজ ফার্স্ট পয়েন্ট। নাও দিস আর পার্টস অফ ভলিউম, তার মানে আমি যদি এই অবধি কিছু ফ্লুইড নিই আর এই অবধি নিই, তাহলে দিস ইজ জাস্ট ডবল। আর তাহলে 101টা কত হবে, এর কত টাইমস হবে, 0.5 এর 101টা হবে 202 টাইমস। 0.5 যা ভলিউম, তার তুলনায় 101 is 202 times. So we are concerned with the diluting factor here. We are not concerned with actual milliliter or microliter of blood taken. কতটা আমি ব্লাডকে ডাইলিউট করেছি, দ্যাট ইজ আওয়ার কনসার্ন হিয়ার। তারপরে আমি কাউন্টিং করব। প্রিন্সিপাল ইজ লাস্টে, at the last we have to multiply the dilution factor to get the actual count in the undiluted blood. That is the principle. So we are concerned with the diluting factor. So this is 0.5, this is 101, that is 202 times. এটা খালি জানা থাকলো, মানে দিস ইজ জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি বলছি না যে ডাইলিউশন ফ্যাক্টর ইজ 202 টাইমস, আমরা এরকম কোনো কথা এখনো বলিনি। জাস্ট আমরা কনসেপ্টটা জানলাম যে 101 is 202 টাইমস, ওইখানে 11 is 22 টাইমস। মানে আমি যদি ফুল ডাব্লিউবিসি পিপেটটা ভরি আর আমি যদি আরেকটা ডাব্লিউবিসি পিপেট 0.5 অব্দি ভরি, ওই পাশাপাশি ওই দুটো ডাব্লিউবিসি পিপেটকে, তাহলে একটাতে যে কোনো ফ্লুইড, ব্লাড খালি নয়, একটাতে ফ্লুইড আঁটতে পারে, একটা লিকুইড আঁটতে পারে, 0.5 আছে আর একটা 11 আছে, মানে একটাই আরেকটার 22 গুণ আছে। অনলি দিস কনসেপ্ট, দ্যাট ইজ, এইটা বলা কেন, বিকজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিজ আর অনলি পার্টস অফ ভলিউম। কোনো মিলিলিটার মাইক্রোলিটার নিয়ে আমরা কনসার্ন নই, আমরা এটা ডাইলিউশন ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করবো এই নাম্বারগুলো থেকে। সো দিজ আর অনলি পার্টস অফ ভলিউম। Now procedure is, before the procedure, ওগুলোকেও ডাইলিউটিং ফ্লুইডস, যেটা আমি হিমোসাইটোমিটারের কম্পোনেন্টস বলতে গিয়ে বলছিলাম, ডাইলিউটিং ফ্লুইডসকেও অনেক বইতে লিখছে উইদিন দ্য হিমোসাইটোমিটার বলতেও পারো, বিকজ আরবিসি ডাইলিউটিং ফ্লুইড ইজ স্পেসিফিক ফর আরবিসি অ্যান্ড ডাব্লিউসি ডাইলিউটিং ফ্লুইড। আবার আলাদাও বলতে পারো যে হিমোসাইটোমিটার যেটুকু এই হাতে হাতে এখন ঘুরছে, এটুকুই হিমোসাইটোমিটার। এক্সেপ্ট দিস উই রিকোয়ার কভার স্লিপস, মাইক্রোস্কোপ অ্যান্ড, মাইক্রোস্কোপ তো লাগবেই, মাইক্রোস্কোপের তলাই তো দেখবো, মাইক্রোস্কোপ, কভার স্লিপস অ্যান্ড, সবার দেখা হয়ে গেছে। ও আবার দুটো একসাথে নিয়ে কি করতে বসে আছে? তাহলে যদি কেউ বলতে চাও হিমোসাইটোমিটার কনসিস্ট অফ ডাইলিউটিং পিপেটস, কাউন্টিং গ্রিড, ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার, কভার স্লিপও কেউ যদি বলতে চাও, আর কভার স্লিপ ইজ নট স্পেসিফিক ফর হিমোসাইটোমিটার, ডাইলিউটিং ফ্লুইডস ওর মোরলেস স্পেসিফিক, কিন্তু খুব স্ট্রিক্টলি বললে ওইটুকুকেই আমরা বলি যেটুকু তোমরা এতক্ষণ হাতে হাতে নিয়ে দেখলে। অ্যান্ড ডাইলিউটিং ফ্লুইডস ইজ সেপারেট ফর দ্য আরবিসি ফ্লুইড, এগুলো মুখস্থের জিনিস। দ্য ফ্লুইড ইজ কল্ড হেমস ফ্লুইড, HAYEM, then apostrophe S, that means hem, after the name of, again after the name of somebody, Leishman stain, হ্যাঁ, নবার্স চেম্বার, হেমস ফ্লুইড, ল্যান্ডস্টাইনার্স ল, all these are names of people who have developed this হেমস ফ্লুইড। and for the WBC it is called Turk's fluid, Turks, TURK, Turks, there is a country called Turkey, তার প্রথম চারটে লেটার, TURK, Turk's fluid, Turks is S is apostrophe S, that means fluid উনি করেছিলেন এটা, হেমস ফ্লুইড, Turk's fluid. Now হেমস fluid consists of 3 components actually, along with distilled water. Distilled water, so each 100 milliliter consists of, there are also amounts, each 100 milliliter will contain এত, number 1, number 2, number 3, অত যদি মনে নাও থাকে, at least the names and functions of the components. They say 100 ml of the হেমস fluid contains 3.5 gram sodium sulfate, but 3.5 gram যদি মনে নাও থাকে, সোডিয়াম সালফেট যে থাকে এটা জানতে হবে। So what is the role of the sodium sulfate? That is, it prevents rouleau formation. Now from this theoretical discussion question comes, what is rouleau formation and what is the difference between coagulation, aggregation and agglutination? এগুলো আমরা ধরেছিলাম, ভাইভাতে আমরা জিজ্ঞেস করেছি এবং জানতে হবে। হোয়াট ইজ অ্যাগ্লুটিনেশন, যেটা ব্লাড গ্রুপিং এর ক্ষেত্রে হয়, মানে গ্রুপিং নয়, হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন
mismatched transfusion occurs or mismatched agglutinin and agglutinogen comes together, যেটা তোমরা দেখছো আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ, যে artificially made agglutinins are made to react with unknown agglutinogens. Unknown means I am determining the blood group, that means still that to me is unknown. That process is agglutination. Coagulation is clotting process. And aggregation is in case of platelets. Adhesion, activation, aggregation. Adhesion with the endothelial wall, that is in case of platelets. Rouleau formation in case of RBCs. So if rouleau formation is vertical stacking of RBCs, if this happens we cannot count. So prevention of rouleau formation is required, which is done by sodium sulfate. That is one component of this Hems fluid. Another component is sodium chloride. Very basic purpose to maintain isotonicity. That is 0.9%. Sodium chloride is isotonic with human plasma. Like that, sodium chloride will maintain isotonicity of this fluid and help maintain the integrity, this mechanical integrity of the, eto na bollo, it will maintain the isotonicity of the blood and fluid mixture, integrity of that blood and fluid mixture. So isotonicity. Next is mercury chloride. It is an antifungal and antibacterial, that is it is a preservative. হ্যাঁ, দামি জিনিস আজকে আসলো, আজকে যে কজন করতে পারলো, এইটুকু ফ্লুইড রয়ে গেল, ফেলে দিতে হলো, দিস ইজ নট পসিবল. সো ইট অ্যাক্টস অ্যাজ আ প্রিজারভেটিভ, mercury chloride. And distilled water, rest is distilled water. That means in distilled water these things will be there. In each 100 milliliter there are certain amounts which are written in the books. It is good if you can remember, even I can't remember always. Kintu at least the names and functions you have to know. In Targ's fluid there is glacial acetic acid and gentian violet, two things with G. The name is with T, Targ's fluid, and the two components except distilled water. Obviously there will be distilled water, tap water nile hobe na. Distilled water er moddhe ki thakbe, glacial, again there is percentage 3% glacial acetic acid আর ওখানে গ্রাম পার্সেন্ট। সোডিয়াম সালফেট তো সলিড যে গ্রামে হবে, মানে যদি 2.5 গ্রাম থাকে তাহলে দ্যাট ইজ গ্রাম পার্সেন্ট, লাইক হিমোগ্লোবিন 15 গ্রাম ইজ 100 ml ব্লাড, আর 3% মানে 3 ml glacial acetic acid is itself a liquid, that will be ml in 100 ml solution, that is only percent, and gram percent means এত গ্রাম in 100 ml. RBC fluid ক্ষেত্রে the things are in gram percent. Total solution is 100 ml, most of it is distilled water and rest is these three components. Total solution is 100 ml in WBC fluid, 3% is glacial acid, I mean 3 ml of total solution is 100 ml. So 3 ml is glacial acetic acid, point something is gentian violet. Those are the concentrations required to serve the specific purpose. So what is the purpose? বইতে লেখা আছে, যদি নাও লিখতে পারো কোনো কিছু যায় আসবে না। আসল জিনিস এখনো বাকি আছে, যদি না লিখতে পারো বলো, আমি বলে দিচ্ছি, কিন্তু সবই বইতে আছে, ইনক্লুডিং অ্যামাউন্টস, নেমস, অ্যামাউন্টস, ফাংশনস। বোঝো জিনিসটা, ওই টুকে লাভ নেই, যা বইতে আছে সেটা টুকে লাভ নেই। গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ 3 ml যদি হয় তাহলে 3%, তাহলে ইন ইচ 100 ml, তাহলে গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিকের কাজ কি? ইট লাইজেস দ্য মেমব্রেনস অফ আরবিসিস অ্যান্ড ডাব্লিউবিসিস, লাইসিস করে দিচ্ছে। মেমব্রেন আমাদের দরকার নেই কাউন্ট করার জন্য। আরবিসির মেমব্রেন যদি লাইসিস করে দেয় কি দেখতে পাবো? আরবিসির মেমব্রেন, সেলের কি কি কম্পোনেন্ট থাকে? মেমব্রেন ছাড়া নিউক্লিয়াস থাকে আর অর্গানেলস থাকে। অর্গানেলস আমরা এক্ষেত্রে দেখতে পাবো না, সুতরাং মেমব্রেন লাইসিস করে দিলে আরবিসিতে আর কি দেখা যাচ্ছে? সাইটোপ্লাজম ওইভাবে দেখা যাবে কি, যদি না ওই লিশম্যান স্টেন দিয়ে পিঙ্কি স্টেনিং হয়? তাহলে নিউক্লিয়াস দেখা যেত, যেটা আরবিসি নেই, নাকি আছে? কোন স্টেজ অবধি থাকে? আবার পরীক্ষায় গিয়ে পড়ার, আর পড়ার সুযোগ পাবে না। ম্যাচিওর আরবিসি যে এরিথ্রোপয়েসিস হয়, কোনো এক্সটার্নাল কিন্তু এরিথ্রোপয়েসিস দিয়ে শুরু করবেন, হয়তো ফার্স্ট কোশ্চেন এরিথ্রোপয়েসিস হলো, তার যদি মুড হয় যে এরিথ্রোপয়েসিসে কিছুই বলতে পারছে না, যে ওকে ইউ ক্যান কাম। এরিথ্রোপয়েসিস দিয়ে ধরো ভাইবা শুরু করলেন কোনো এক্সামিনার, তুমি কিছুই বলতে পারলে না তার, মানে ফার্স্ট টপিক অফ হিমাটোলজি, অলমোস্ট ফার্স্ট টপিক, ব্লাডের কি কি কম্পোনেন্টস আছে, প্লাজমা অ্যান্ড সেলস, এইটুকু বাদে, যেটা
ক্লাস 8-9 থেকে জানো, সেইটুকু ছাড়া হয়তো এরিথ্রোপয়েসিস ফার্স্ট টপিক, আরবিসি এগুলো প্রথম দিকের টপিক। তো তুমি বলতে পারলে না, বললে ওকে ইউ ক্যান কাম। কেউ কেউ তোমার সাথে পরীক্ষার সময় খুব যে ইম্পোলাইট হবেন তা নয়, এক্সটার্নাল তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ, ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি। কেউ খুব একটা ইম্পোলাইট কেউ হবেন না, এরকম বাজে লোক আছে কিন্তু তারা পরীক্ষার সময় অত ইম্পোলাইট হবে না। না আমার মতো বাজে লোক, আমি তো ঠিক করেছিলাম ক্লাসটা নেব না, তো এইচওডি স্যার বললেন বলে নিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে, মাইনে পাই, ঠিক আছে। তো মাইনে পেলেও আজকের ক্লাস তো অন্য জিনিস ছিল, তোমরা গিয়ে করবে, আজকের ক্লাস তো এটা হওয়ার কথা নয়। তো সুতরাং হচ্ছে যে এরিথ্রোপয়েসিস না বলতে পারলে তারা পোলাইটলি বলবে ইউ ক্যান কাম। তো তুমি বলবে, তুমি হকচকিয়ে যাবে হয়তো যে একটাই কোশ্চেন করে ছেড়ে দিচ্ছে, তার মানে ইউ হ্যাভ টু অ্যাপিয়ার নেক্সট টাইম। 1-2 হয়তো দিতে পারে, ঢুকেছো ওই হলটায় তাই জন্য, 20-তে বা 40-এ। বা সেকেন্ড পেপার, এটা ফার্স্ট পেপারে আছে, সেকেন্ড পেপার থেকে আরেকটা কিছু জিজ্ঞেস করবে, তারপরে বলবে যাও। আর যদি আলাদা আলাদা এক্সামিনার নেন, অনেক সময় হয়, এবার একসাথে হয়েছে, কিন্তু কোনো সময় যদি হয় এক্সটার্নালরা বললেন আমি একজন ফার্স্ট পেপার নেবেন, একজন সেকেন্ড পেপার ভাইভা নেবেন, তাহলে আলাদা আলাদা অ্যাপিয়ার করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট পেপারে ইউ গেট মেবি 1 out of 20 or 0 out of 20। সো আরবিসি নিউক্লিয়াস থাকে না, এরিথ্রোপয়েসিস আবার পড়তে হবে, যদি না জানো তো কিছু বলার নেই। সুতরাং আর কিছু দেখার নেই, মেমব্রেন লাইসিস করে দিলে। গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ডাব্লিউবিসির মেমব্রেনও লাইসিস করে দেবে, কিন্তু নিউক্লিয়াস বলে একটা বস্তু থাকে যেটাকে জেনসিয়ান ভায়োলেট উইল স্টেন ইট। একদম খুব সোজা ফাংশন। আরবিসির ক্ষেত্রে মনে রাখা তাও একটু যে সোডিয়াম সালফেট রুল অফ ফর্মেশন করছে, সোডিয়াম ক্লোরাইডটা সহজ আইসোটোনিসিটি, মার্কুরি ক্লোরাইড ইজ প্রিজারভেটিভ, এবং এগুলো একটু মুখস্থেরই জিনিস, ভ্যালু মুখস্থ না করতে পারো কোনটা কি করে এটা কি বলবে। সোডিয়াম ক্লোরাইড আইসোটোনিসিটি করে, তাও কনসেপ্ট থেকে আসতে পারে, সোডিয়াম সালফেট যে রুল অফ ফর্মেশন করে আর মাইক্রোরিক ক্লোরাইড যে প্রিজারভেটিভ, দ্যাট ইজ পিওর মেমোরি। যদি না কেউ কেমিস্ট্রিতে খুব স্ট্রং হয়, যে কেমিস্ট্রিতে এইসব ব্যাপারগুলোর সব আইডিয়াল ফাংশন জানে। কেমিস্ট্রির যারা মানে কেমিস্ট্রি নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে তারা হয়তো দেখছে মার্কুরি ক্লোরাইড বিভিন্ন জিনিসে প্রিজারভেটিভ হিসেবে ইউজ হয়, সো দে হ্যাভ দ্যাট কনসেপ্ট। বাট আমাদের সেগুলো মুখস্থ করতে হবে, আমরা তো এগুলো জানি না, আমি কিছুই জানি না এগুলো। আমি মার্কুরি ক্লোরাইড আমি জানি যে এখানে প্রিজারভেটিভ হিসেবে ইউজ হচ্ছে। কেমিস্ট্রিতে যারা কাজ করছে কেমিস্ট্রি ল্যাবে রেগুলার, তারা হয়তো দেখছে মার্কুরি ক্লোরাইড অনেক কিছুতেই প্রিজারভেটিভ হিসেবে ইউজ হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং টু রিমেম্বার। সোডিয়াম সালফেটের রুল অফ ফর্মেশনটা ওয়ান থিং টু রিমেম্বার। সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ রিলেটিভলি ইজি, আইসোটোনিসিটি মেনটেন করে। এখানে সিম্পল, মুখস্থই করতে হবে কিন্তু সিম্পল। গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড লাইসিস করে দিচ্ছে, আরবিসি নিউক্লিয়াস থাকে না, ডাব্লিউবিসি নিউক্লিয়াসগুলো থাকে যেগুলোকে জেনসিয়ান ভায়োলেট স্টেন করছে, ঠিক আছে। এবং নিউক্লিয়াসগুলোই আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে, ওই একটা নিউক্লিয়াস কাউন্ট করা মানে একটা ডাব্লিউবিসির সমান, তাই তো। আমরা কি ডাব্লিউবিসি মাল্টি নিউক্লিয়েটেড শুনেছি? মাল্টি লোব শুনেছি। নিউট্রোফিল ক্যান হিভ 7 লোবস, বাট দ্যাট ইজ নট 7 নিউক্লিয়াই। এখানে জেনসিয়ান ভায়োলেট নিউক্লিয়াসটাকে এমন স্টেন করবে যে আমি একটাই জিনিস দেখতে পাবো, একটা স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার, যেটাকে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ নিউক্লিয়াস। সেল মেমব্রেন লাইসিস হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে কখন এটা হাতে ধরা আছে আমি ভেঙে ফেলব। আরেকটা কোথায়? তো these are the components of the diluting fluids and their functions. এবার আমার প্রসিডিওর প্রপারে কি হবে? প্রথম তো ব্লাড প্রিক ফিক এগুলো তো আর বলার কিছু নেই, যদিও বলার আছে আমি জানি। হোয়াট আর দ্য প্রিকশনস টু বি টেকেন ডিউরিং প্রিকিং? হয় আমি সাপ্লাইড ব্লাডে করব অথবা নিজের ব্লাডে করব। হোয়াট আর দ্য প্রিকশনস টু বি টেকেন ডিউরিং প্রিকিং? The procedure is first I take some fresh cotton, হ্যাঁ, স্টেরাইল কটন। ফ্রেশ বলবে না, স্টেরাইল, মেডিকেলি স্টেরাইল। মানে ফ্রেশ মানে হচ্ছে ওখানে পড়ে আছে অনেকদিন ধরে, কিন্তু ফ্রেশ মানে ইউজড হয়নি, কিন্তু ধুলোবালি পড়েছে কিন্তু নট ইউজড, দ্যাট ইজ অলসো সাম কাইন্ড অফ ফ্রেশ। স্টেরাইল কটন, স্টেরাইল কটনের স্পিরিট নিয়ে মুছবো, ড্রাই করতে দেবো। হোয়াই আই উইল অ্যালাউ ইট টু ড্রাই? বিকজ দ্য অ্যান্টিসেপটিক অ্যাকশন কামস। এগুলো যদি এখন মুখ দিয়ে না বেরোয় আর কোনোদিনই বেরোবে না। অ্যান্টিসেপটিক অ্যাকশন কামস অনলি আফটার you allow it to dry, and second is it does not dilute the blood itself. ওটা যদি ড্রাই না হয় ও ব্লাডের মধ্যে ঢুকে ব্লাডটাকে আগেই ডাইলিউট করে দেবে। সো দিস আর দ্য রিজনস। তারপর প্রিক করবে, ব্লাড বেরোবে, স্লাইডে নেবে, এগুলো সব আছে। তো এখানে স্লাইডে যদি না নিয়ে একটা এমন কিছুতে নেবে যেখান থেকে একটা পেট মানে যেখানে হ্যাঁ যেখান থেকে আমি আবার পিপেট দিয়ে ব্লাডটাকে টানতে পারবো, ঠিক আছে, সেইভাবে নিতে হবে। আর যদি ব্লাড সাপ্লাইড হয় তাহলে তো সাপ্লাইড হয়েই থাকলো,
ব্যাস হয়ে গেল। এবার আমি পিপেট দিয়ে টানবো। সো বিফোর দ্যাট আই হ্যাভ টু কিপ দ্য ফ্লুইড রেডি অলসো, বিকজ ব্লাডটা টানার ইমিডিয়েটলি পরেই আমাকে ফ্লুইড টেনে নিতে হবে, সেটার কোনো ওয়েট করা চলবে না। তারপর ওয়েটিং, মিক্সিং অ্যান্ড ওয়েটিং। সো ব্লাড টানার কিছু ইমিডিয়েটলি পর, তাহলে আমি ব্লাড টেনে এই হেম ফ্লুইডটা দিয়ে যাও, ব্লাড টেনে নিচ্ছি, এইটা করলে হবে না। হেম ফ্লুইড পেট্রি ডিশে থাকবে। পেট্রি ডিশ মানে বোঝো, পেট্রি ডিশও ওয়ান অফ দ্য কম্পোনেন্ট। সো দিজ আর নট কম্পোনেন্টস অফ হিমোসাইটোমিটার, অনেক ইয়েতে ইউজ হচ্ছে। কভার স্লিপ, পেট্রি ডিশও ওয়ান অফ দ্য থিংস ইউজড ইন দিস হোল এক্সপেরিমেন্ট। পেট্রি ডিশে ওই ফ্লুইডটা নেব, আমি যে কোনো কনভিনিয়েন্ট জিনিসে নিতে পারি, কিন্তু পেট্রি ডিশে নেবো। একটা গোটা হেম ফ্লুইডের বোতল তো নিয়ে আমি বসবো না একটা আরবিসি এক্সপেরিমেন্ট করতে, সবাই মিলে একটা হেম ফ্লুইডে হয়ে যাবে, তার চেয়ে কমে আর কি। তো পেট্রি ডিশে অল্প কিছুটা নেব। কতটা নেব একটা আন্দাজ, এখানে তো আমি 101কে ভলিউম বলছি না, কিন্তু যাতে 101 অব্দি আসে, এটা আর কত মাইক্রোলিটার হবে, খুব বেশি হলে ধরছি 50 মাইক্রোলিটার হবে, 50 মাইক্রোলিটার হয়তো। সো পেট্রি ডিশে একটুখানি হেম ফ্লুইড নেওয়া আছে, ব্লাড টানলাম আপ টু হুইচ মার্ক 0.5, তারপরে ফ্লুইডটা ইমিডিয়েটলি পরে ফ্লুইডটা টানলাম। সো হোয়াট ইট ডাজ ইজ, যে ফ্লুইডটা টানছি ইট পুশেস আপ দ্য ব্লাড ইনসাইড দ্য বাল্ব, এটা বোঝা সহজ। ফ্লুইডটা পরে টেনেছি, ইট পুশেস আপ দ্য বাল্ব, আর নিচে বাল্বের নিচে যে স্টেমের অংশটা, লোয়ার স্টেম, যেটা লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্টেম, দ্যাট ইজ বিলো দ্য বাল্ব, ওখানে কি থাকছে শুধু ফ্লুইড, কারণ ব্লাডটা পুরোটাই বাল্বে উঠে গেছে। এইবার আমি জাস্ট এইভাবে আস্তে আস্তে 2-4 মিনিট 5 মিনিট ওয়েট করতে করতে এভাবে এটাকে রাব করছি, তারপর ওয়েট করছি ফর দ্য সেলস টু আরো, এটা ইউনিফর্ম মিক্সিং করছি, তারপর আরো ইউনিফর্ম, যাতে সলিউশন একটা ইউনিফর্ম হয়। 10 মিনিট বইতে লেখা থাকতে পারে, 8 মিনিট, অন্তত 5 মিনিট ওয়েট করছি। ওখানে যেমন ফিক্সেশন টাইম, স্টেনিং টাইম, ডিএলসিতে সবার টোটাল কাউন্টার ডিএলসি পড়বে, ধরে রাখো 2-4 জনের হিমোগ্লোবিন ব্লাড গ্রুপ পড়বে ফাইনালে, খুব হাতে গোনা 15 জন ওখানে পরীক্ষা দেবে, 3 জনের পড়বে কিনা ঠিক নেই হিমোগ্লোবিন বিটিসিটি ব্লাড গ্রুপ। যাদের পড়বে তাদের দুটো করে পড়বে, হিমোগ্লোবিন প্লাস বিটি, হিমোগ্লোবিন প্লাস সিটি, ব্লাড গ্রুপ প্লাস বিটি, ব্লাড গ্রুপ প্লাস সিটি, এই টাইপের। এটা 15 জনের মধ্যে 3 জনের হয়তো পড়বে, বাকি সবার টোটাল কাউন্ট অফ আরবিসি অর টোটাল কাউন্ট অফ ডাব্লিউবিসি অর ডিএলসি। ডিএলসি হয়ে গেছে, টোটাল কাউন্ট হচ্ছে। তাহলে এইবার আমি করছি এরকম মিক্স করলাম, মিক্স করে আমি একটু সেটেল করতে দিলাম। এর মাঝখানে আমি কি করব, এই সেটেল যখন করছে আই হ্যাভ টু মেক মাই মাইক্রোস্কোপ রেডি। সো ইন কেস অফ আরবিসি এক্সপেরিমেন্ট, the whole counting procedure has 2 steps. One is first identifying these RBC counting chamber, মানে এই চেম্বারটা সম্বন্ধে আমরা এখনই পড়বো, দ্যাট হ্যাজ 12:15 আরবিসি কাউন্টিং চেম্বার, টাইম লাগবে, প্রথম দিন টাইম লাগবে। আরবিসি কাউন্টিং চেম্বার, মানে চেম্বারের যে অংশতে আমরা আরবিসি কাউন্ট করি, সবাই বাংলা বোঝে বলে এটা সুবিধা, একদম ভালো করে বোঝো, চেম্বারের যে অংশে আমরা আরবিসি কাউন্ট করি সেটা আলাদা, চেম্বারের যে অংশে আমরা ডাব্লিউবিসি কাউন্ট করি সেটা আলাদা। তা আরবিসি কাউন্ট করার সময় আরবিসি কাউন্টিং এর যে অংশটা সেটা প্রথমে লো পাওয়ারে দেখে নেব, তারপর আলটিমেট কাউন্টিংটা হাই পাওয়ারে হবে, ঠিক আছে? এটা আরবিসির ক্ষেত্রে। ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে সবকিছুই আলটিমেটলি লো পাওয়ারে হবে, হাই পাওয়ারের দরকার হয় না, ওটা বড় এরিয়া, ওটা হাই পাওয়ারে নিয়ে যাওয়ার আর দরকার হয় না। হাই পাওয়ার মানে কি, জায়গা কমবে না বাড়বে, মানে টোটাল ফিল্ডটা কমে যাবে না বেড়ে যাবে? হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে হলো যে হ্যাঁ 2 বন্ধুর ছবি একসাথে তুলবো, তাহলে ক্যামেরার জুম বেশি হবে না কম হবে? কম হবে। একজনের মুখটা যদি ফোকাস করতে চাই তাহলে বেশি হবে। সেরকমই যখন হাই পাওয়ার দিচ্ছি তখন আর একদম কাছে যদি নিয়ে যাই তাহলে ওই কম ফোকাসেই, মানে কম লো এতেই, লো জুমেই খালি একদম কাছে যদি নিয়ে যাই ও সরে যাবে, বেশি কম, মানে কমন সেন্স। তাহলে সেইভাবেই যদি যখন 10-এর জায়গায় 40x দিয়ে করব তখন ফিল্ড, টোটাল ফিল্ডটা কমে যাবে। ডাব্লিউবিসি ডিএলসিতেও আমরা তাই দেখেছি, আমরা 100x দেখছি আলটিমেটলি, কেন? যাতে আরো ভালো দেখতে পাই, অয়েল ইমার্শন দিয়ে দেখেছি। অয়েল ইমার্শনেও দেখি আমরা, অয়েল ইমার্শন এখানে সবসময় আমরা করাই না, একটু ঠিক আছে করতে পারলে তো ভালোই, অয়েল ইমার্শন না হলে অ্যাটলিস্ট 40x অয়েল ইমার্শন দিয়ে করলে সবচেয়ে ভালো ডিএলসি, মানে অয়েল থাকে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যেটার ম্যাচ করছে উইথ দ্য আমরা পড়েছি এগুলো, যাই হোক। তো অয়েল ইমার্শন দিয়ে না করলেও 40x করতেই হবে ডিএলসি, সেরকম হাই আরবিসি 40x করতেই হবে। প্রথমে লো পাওয়ারে আরবিসি চেম্বারের আবার সাব কম্পোনেন্ট, মানে চেম্বারের স্পেসিফিক এরিয়াজে কাউন্ট করব, সেই স্পেসিফিক এরিয়াগুলো উইল বি আন্ডার হাই পাওয়ার। প্রথমে পুরো আরবিসি কাউন্টিং এরিয়াটার আবার স্পেসিফিক 5টা এরিয়ায় আমরা কাউন্ট করি, তাহলে সেই স্পেসিফিক এরিয়াস কাউন্টিং উইল বি আন্ডার হাই পাওয়ার, বাট ফার্স্ট উই উইল সি দ্য
whole RBC counting area, then those 5 specific areas will be under high power যখন আমরা কাউন্ট করব। তাহলে আরবিসির ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যখন এইসব ওয়েট করতে হচ্ছে 10 মিনিট, তখন আমরা মাইক্রোস্কোপে ফোকাস করে রাখলাম, দেখে নিলাম পুরোটা, হ্যাঁ, দেখে নিয়ে মাইক্রোস্কোপের ফোকাসটাকে ঠিক রাখলাম। মানে মাইক্রোস্কোপটা তো আমি এখানে আনিনি, মাইক্রোস্কোপটা ওই যে ফোকাসটা করলাম ওই পজিশনটাকে ঠিক রাখলাম, চেম্বারটাকে আবার বার করে নিলাম, এই নবার্স চেম্বারটাকে করে এখানে ব্লাড আমার রেডি করা আছে। যখন ওই 5 মিনিট 7 মিনিট হয়ে গেল, 10 মিনিট, তখন কভার স্লিপটা এইখানটায় রেখে কভার স্লিপের তলা দিয়ে ব্লাডটাকে, ওটা একটা মানে ওটা প্রসিডিওরের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যাতে ইউনিফর্ম, প্রথম কথা আমি মিক্সিংটা ইউনিফর্ম হতে দিয়েছি, তারপর যাতে মানে কাউন্টিং গ্রিডে আমার ওপরেরটায় গেল নিচেরটায় গেল না, তাহলে আমার একটা কাউন্টিং গ্রিড এমনি তাতে আমি করতে পারবো, হিসেব থেকে বাদ হয়ে গেল, কিন্তু আমার সব জায়গায় যাতে ইউনিফর্ম যায় সেটা দেখতে হবে। কভার স্লিপের তলা দিয়ে, এটাকে বলে চার্জিং দ্য নবার্স চেম্বার বা ইমপ্রুভড নবার্স, সবসময় বলতে থাকবে ইমপ্রুভড, খালি নবার্স চেম্বার কিন্তু ইনকমপ্লিট উত্তর। অসপিতে কোশ্চেন থাকবে, হোয়াট ইজ দিস হিমোসাইটোমিটারের বক্স, বা এইটার খালি ছবি থাকবে, হোয়াট ইজ দিস নবার্স চেম্বার 0.5, মানে 0.5 পাবে, পুরোটা লিখবে 1 নম্বর পাবে, আর 0.5 যদি থাকে তাহলে কিছুই পাবে না, ঠিক আছে? সো 0.5 এর জায়গায় 0.0ই পাবে, ইট ইজ ইমপ্রুভ নবার্স চেম্বার। সো এইবার আরবিসির ক্ষেত্রে লো পাওয়ার হাই পাওয়ার দুটোই, আরবিসি কাউন্টিং ইজ টাফার দেন, ক্যালকুলেশন পার্ট ইজ টাফার দেন ডাব্লিউবিসি কাউন্টিং। সেটা কেন আমরা চেম্বারটা পড়ার সময়, কাউন্টিং গ্রিডটা সম্বন্ধে পড়ার সময় এখন দেখব। ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে কি পুরোটাই লো পাওয়ার, আর আরবিসির ক্ষেত্রে ওই যে প্রথমে ফোকাস করে নিয়েছি, ব্লাড চার্জ করার পর আবার ফোকাস করব, লো পাওয়ারেই আছে, ওই ফোকাসটা লো পাওয়ারেই আছে, যে ফোকাসটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছি, তারপর পুরোটা দেখে নিই। এবার আলটিমেটলি আমাকে হাই পাওয়ারে স্পেসিফিক চেম্বারগুলো তারপর কাউন্টিং করতে হবে। আর ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে পুরোটাই লো পাওয়ারেই চলবে, ফোকাসও করে নিয়েছি, লাস্টে যখন কাউন্টিং করব পুরো এরিয়াটাই আমি লো পাওয়ারেই কাউন্ট করব। চেম্বার আমার কাউন্টিং গ্রিডের এরিয়াটা ফোকাস করে নিতে হবে, স্পেসিফিক 4টে এরিয়া আছে, যেমন আরবিসির ক্ষেত্রে 5টা আছে, সেরকম ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে 4টে এরিয়া আছে, 4টে এরিয়াই আমি ওই লো পাওয়ারেই আর কাউন্টিং করে আমি আমার রেজাল্ট পাবো, ঠিক আছে? সো অ্যারাইভ অ্যাট দ্য রেজাল্ট ইউজিং অনলি দ্য লো পাওয়ার অবজেক্টিভ লেন্স অফ দ্য মাইক্রোস্কোপ। আইপিস তো একটাই, ইউজুয়ালি ইন অল মাইক্রোস্কোপস ইট ইজ 10 times 10x, লো পাওয়ারে 10x, হাই পাওয়ারে ইউজুয়ালি 40 or 45x। তাহলে আরবিসির ক্ষেত্রে আমার টোটাল ম্যাগনিফিকেশন কত হচ্ছে 450x বা 400x, মানে 400 টাইমস ম্যাগনিফাইড আমি করে দেখছি। আর ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে 10 times, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট, অলদো মানে সাইজ প্রায় কম্পারেবল, আরবিসির সাথে ধরো নিউট্রোফিল ফিউট্রোফিল একটু বেশি 2 times, মোনোসাইট 3 times, কিন্তু তাতেও ডাব্লিউবিসি আমার 10 times ওই যে ফোকাসিংটা হচ্ছে ওটাতেই আমার সাফিসিয়েন্ট, কারণ আমি লো পাওয়ারে দেখছি, অনেকটা ফিল্ড দেখছি, আই ক্যান কাউন্ট ইজিলি। তা ওটা হাই পাওয়ার কেন, কম ফিল্ড দিয়ে দেখতে হচ্ছে কারণ অল্প ফিল্ডেই তো অনেক আরবিসি, তাহলে আমাকে তো একটু কম, মানে আমি যদি একসাথে সব গোনার চেষ্টা করি তাহলে তো কিছুই গুনতে পারবো না। যত বেশি সেল আমি ডাইলিউট করেছি, উই হ্যাভ ডাইলিউটেড, স্টিল হোয়াট এভার ইউ ডাইলিউট, মোর দ্য ফিল্ড, দ্য মোর দ্য নাম্বার অফ আরবিসিস অ্যান্ড মোর ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু কাউন্ট অল টুগেদার। আমার যতটা পাওয়া যায় কমিয়ে নিতে হবে ফিল্ডটাকে, তাহলে হাই পাওয়ারে গেলে আমি ফিল্ড কমিয়ে নিতে হবে। স্যার 100x, হ্যাঁ করা যাবে না কেন, থিওরিটিক্যালি করা যাবে, করি না আমরা, করার দরকার পড়ে না, 100x ফোকাস করে করার দরকার পড়ে না, কিন্তু 40x এ আমরা করি। লো পাওয়ারে করতে গেলে বাংলা পাতি বাংলায় হচ্ছে ছড়িয়ে ফেলবো, কেননা এত আরবিসি পড়ে আছে ওই অতটা ফিল্ডের মধ্যে, আমি একবারে কাউন্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর চেম্বারও সেভাবে, তাই জন্য চেম্বারও সেভাবে প্রিপেয়ার নয়। টোটাল যে 5টা স্পেসিফিক এরিয়ার কথা বলছি সেটা টোটাল আছে 25টা, আমি 25টাই কাউন্ট করতে পেলে আমার অ্যাকিউরেসি বেশি হবে, কিন্তু হিউম্যানলি নট পসিবল। তাই জন্য আমি 5টা বেছে নিয়ে কোন 5টা কনভেনশনালি করি সেগুলো আমরা দেখবো, কিন্তু চাইলে আমার 25টাই করতে পারতাম, মানে আরবিসি কাউন্টিং এরিয়াটাকে 25টা ভাগে ভাগ করা আছে, 25টা ইকুয়াল ভাগে, সেই 25টা ইকুয়াল ভাগকে 25টাই কাউন্ট করতে পারলে আমার খুব ভালো হতো, কিন্তু সম্ভব নয়। তাই জন্য আমরা 5টা করি, 5টা করে অ্যাভারেজ করি না, অ্যাডিং আপ করে করি আর কি। কিন্তু যে 5টা এরিয়াতে এতটা, মানে এই এতটা এরিয়ায় এত আরবিসি আছে, তাহলে এতটা এরিয়া প্লাস ভলিউমটা কিভাবে আসছে সেটা আমরা দেখবো। এই যে কভার স্লিপটা আমরা বসাই ওভার দ্য আরবিসি, ওভার দ্য কাউন্টিং গ্রিড, সেই কভার স্লিপ আর কাউন্টিং গ্রিডের মাঝে একটা ফাঁক থাকে, যত কমই ফাঁক হোক, দ্যাট ইজ 1/10 mm, বাট দ্যাট কন্ট্রিবিউটস টু দ্য ভলিউম। কিভাবে আমরা দেখবো,
আমরা আগে এরিয়াটা বার করি, এরিয়া ইন্টু দিস, এটাকে একটা হাইট ধরা যেতে পারে তো, মানে একটা ডেপথ বা উইডথ বা হাইট, মানে ডেপথ অফ দ্য ফ্লুইড বিলো দ্য কভার স্লিপ, এরিয়াকে তার দিয়ে গুণ করলেই একটা ভলিউম ফ্লুইড পাওয়া যাবে, ভলিউম অফ ফ্লুইড, সেটাই আমরা দেখব। মানে এরিয়া আমরা যদি দেখি যে ওভার 1 millimeter square area there is some fluid and the depth of that fluid is 1/10 millimeter in that area, then volume of the fluid in that particular area is 1 into 1/10, but 2 হলে 2 into 1/10, একটা 2 millimeter into 2 millimeter এরিয়া কি, একটা 2 millimeter into 3 millimeter এরিয়া, তাহলে কতটা এরিয়া হলো 6 mm স্কোয়ার। এই 6 mm স্কোয়ারে যদি 1/10 হয় তাহলে 6/10, this is the volume of the fluid, 6/10 mm কিউব। mm মিটার যাই হোক, মানে লেন্থ ইনটু ব্রেডথ ইনটু হাইট ইজ ভলিউম, এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট, ঠিক আছে। এবার সেটা আমরা দেখবো, সেই হাইটটা আমরা কিভাবে পাই, দ্যাট ইজ ইউনিফর্ম। এটা আরবিসি ডাব্লিউবিসির ক্ষেত্রে ভলিউমটা আলাদা আসবে বিকজ অফ দ্য এরিয়া, বাট দ্য ডেপথ ইজ ইউনিফর্ম। ডেপথ ইজ বিটুইন দ্য কাউন্টিং গ্রিড অ্যান্ড দ্য কভার স্লিপ, যে ফ্লুইডটা থাকছে সেটাই contributing to the volume of the fluid in a particular area. Depth is 1/10 millimeter. কখনো 0.1 লিখে এখানে ক্যালকুলেট করবে না, কঠিন মানে কারেক্ট, বাট ডেসিমালে আমরা ভুল করি। তুমি এক্ষুনি মুখে মুখে তো 0.002 কিন্তু 0.0001 কটা জিরো বসবে, সেটা করা বেশি সহজ না 2/100 into 1/1000? অবভিয়াসলি 2/100 into 1/1000 is 2/10⁵। এটা করা বেশি সহজ ফ্র্যাকশনে দেন ইন 0.002 into 0.000001। যতগুলো শূন্য ফ্র্যাকশনে লিখে করবে সেটা করলে করা বেশি সহজ। আমার আলটিমেট ক্যালকুলেশনের জন্য আমি ডেসিমালে করছি বা ফ্র্যাকশন, অনেক বইতেই 0.1 দেওয়া থাকবে, শেখানোর সময় অনেকেই শেখাবেন, কারণ দ্যাট ইজ নট রং, অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ নট রং। 0.1 and 1/10 ইজ সেম থিং, বাট আমার মানে মাথায় মানে আমার ব্রেন ডেসিমালে করতে গেলে ভুল হওয়ার চান্স বেশি, দ্যাট ইজ দ্য অনলি রিজন। কোনোটাই কোনো ভুল নয়, 1/10 দিয়ে তাই জন্য করবে। ডেপথ ইজ মনে 1/10, ডেপথ মানে the between the cover slip and the counting grid the fluid's volume will be calculated, এবার that fluid volume is has a যে হাইটটা মানে ভলিউম কাউন্ট করার জন্য লেন্থ ইনটু ব্রেডথ ইনটু হাইটের যে হাইট কম্পোনেন্টটা আমি নেব দ্যাট ইজ 1/10 mm, ইকুইভ্যালেন্ট টু মানে ইকুইভ্যালেন্ট না আইডেন্টিক্যাল হ্যাজ 0.1 mm, বাট তোমরা করার সময় 1/10 লিখে করবে, নট 0.1, আদারওয়াইজ চান্সেস অফ মিসক্যালকুলেশন ইজ মোর ডেসিমালে। তুমি এখন ভাবছো 0.1 দিয়ে তো সহজ স্যার, আমরা ক্লাসে আসি না তাই বলে আমাদের এতটা আন্ডার এস্টিমেট করবেন, এইটা তো স্যার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলবে, কিন্তু বা মানে উঠে দাঁড়িয়ে খালি নয় তেড়ে এসে, কিন্তু যাতে ভুল যাতে না হয় সেইটা চেষ্টা করা হচ্ছে। ওই বেশি যখন ডেসিমাল হবে, কারণ তার সাথে আবার এরিয়ার গুলো যোগ হবে, লেন্থ ফেন্থ গুলো যোগ হবে, সব করে ডেসিমালে যখন অনেকগুলো আসবে তখন ভুল হওয়ার চান্স বেশি। সো অলওয়েজ ডু ইট ইন ফ্র্যাকশন, ডেসিমালে দরকার হবে না আমাদের, ফ্র্যাকশনে করলেই বেরিয়ে যাবে। ইউ ক্যান ডু ইট ইন ডেসিমাল, কেউ ভুল বলতে পারবে না, ভুল না হয়। আবারও একই জিনিস, আরবিসি ইন্ডিসেসে তুমি ফর্মুলা দিয়ে করতে পারো, কিন্তু ফর্মুলায় ভুল জিনিস বসালে হবে না, তার থেকে ডিরাইভ করে করা ভালো। টাইম কত হলো? 28। ওকে, নাও দ্য কাউন্টিং গ্রিড আমরা কি বলেছি, আইডেন্টিক্যাল। দুটো কাউন্টিং গ্রিডস আর আইডেন্টিক্যাল, ঠিক আছে। মানে আপারটা ওই যে হরাইজন্টাল গ্রুপটার আপার আর লোয়ার দুটোতেই আমি কাউন্ট করতে পারি চাইলে, তারপর অ্যাভারেজ করতে পারি, কিন্তু অ্যাটলিস্ট ওয়ান কাউন্টিং গ্রিড। তাহলে ইচ কাউন্টিং গ্রিড কনসিস্ট অফ আ 3 mm ইন্টু 3 mm স্কোয়ার, ঠিক আছে। এই আমার এটা হাতে আঁকতে হবে আমাকে, আমার স্কেল নেই এখানে, এবং ধরে নিতে হবে দুটোই 3 mm। এই দিকটা একটু বড় হয়ে গেছে, ইট ইজ আ 3 mm ইন্টু 3 mm স্কোয়ার। এই স্যারের আলমারিটা খুলে ওই যে কোনো একটা দেখো, একে জয়নের প্র্যাকটিক্যাল বইটা আমাকে দিয়ে যাও না, একে জয়ন দেখো উপরে লেখা আছে। স্যার যদি থাকেন স্যারকে বলে নাও যে স্যার চাইছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। দিজ আর ডিভাইডেড ইন্টু 9 ইকুয়াল স্কোয়ার্স। 9 করতে হলে কি করতে হবে, এদিকে 3টে এদিকে 3টে।
বেসিক একদম ইজি জিনিস, এগুলো আমি দুবার বললে তেড়ে আসবে যে স্যার তো বললেন একবার, আবার এগুলো বলার কি দরকার। তো 9 নটা ইকুয়াল স্কোয়ার করতে হলে 3 × 3, ঠিক আছে। তাহলে এই এক একটার কত হবে, এরকম প্রত্যেকটার কত হবে 1 mm × 1 mm, শিওর। 3 mm × 3 mm হলে 9 ইকুয়াল হলে প্রত্যেকটা হচ্ছে 1 mm × 1 mm। তাহলে this square is used for counting WBC, these 4 corner squares are used for counting WBC. Central for RBC and rest for nothing. There is no XBC. X is nothing, cross. কি হ্যাঁ, একে জানেন থাকলে বা যে কোনো বই থাকলে দেখো, কাউন্টিং চেম্বারটা দেখো, কোনো অসুবিধা নেই। কোনো অসুবিধা নেই, বইয়ের চেয়ে আমি বেশি জানি না, কোনো স্যার বলতে পারেন, কোনো স্যার ম্যাডাম এই আমি বইয়ের চেয়ে বেশি জানি, ওটা খুলো না আমার সামনে, আমি সেরকম কোনো দাবি করছি না। বই দেখো, দেখো কাউন্টিং চেম্বারটা আছে। হয় হিমোসাইটোমেট্রি আলাদা থাকবে, একে জানে আলাদা আছে, হিমোসাইটোমিটার একটা চ্যাপ্টারে আছে, ওই চ্যাপ্টারটা দেখতে হবে তাহলে। আর টোটাল কাউন্টের ক্যালকুলেশনটা আলাদা চ্যাপ্টারে আছে, হিমোসাইটোমিটার যেটা ডেসক্রাইব করা আছে সেই চ্যাপ্টার দেখতে হবে উইথ ডায়াগ্রাম। ডায়াগ্রাম ছাড়া এটা অসম্ভব, সুতরাং ডায়াগ্রাম অবশ্যই আছে। সো সেন্ট্রাল ইজ ফর আরবিসি কাউন্টিং। এবার আমি একটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার বড় করে আঁকছি, মানে এটা বড় করে আঁকছি মানে বড় কিছু করলাম না, মানে ধরো এটা একটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার, তার মানে এটার লেন্থ কত, এটার ব্রেডথ, এইগুলোর এইভাবে ভাগ থাকে 16 ইকুয়াল স্কোয়ারস। আবার দুবার রিপিট করার কিছু নেই, 16 মানে 4 × 4, মানে এদিকে 4টে করে ভাগ, 3টে দাগ দিয়ে 4টে ভাগ থাকবে, এদিকে 3টে দাগ দিয়ে 4টে ভাগ থাকবে। আর যাদের কাছে বই আছে তারা একটু সবার সাথে শেয়ার করে দেখো, তাহলে সুবিধা হবে। একটা দুটো বই ডিপার্টমেন্টে একই বই আর নেই, একটাই আছে, এটা থেকে দেখাই ভালো। আমি সবসময় বলি বিগিনার্সদের জন্য ফার্স্ট টাইম ইউ রিড দ্য টপিক ফ্রম দিস বুক আমি রেকমেন্ড করি। হ্যাঁ, আমি কোনো ইয়ে পাই না, একে যায় না, আমাকে কিছু দেয় না তার জন্য, ঠিক আছে, কিন্তু আমি রেকমেন্ড করি। একে যায় না আমাকে চিনবে সেই পজিশনে এখনো পৌঁছাতে পারিনি। হ্যাঁ, সিনসিয়ার স্টুডেন্ট পেলে কোনোদিন কাছাকাছি পৌঁছতে পারি, এরকম স্টুডেন্ট পেলে কোনোদিনই পৌঁছাবো না, যারা ক্লাসেই আসতে চায় না, পড়ানোর ইচ্ছেই চলে যাবে। প্রফেসর অ্যাট সাম কলেজ ইন নর্থ ইন্ডিয়া, প্রফেসরের নেই চুরি, নর্থ ইন্ডিয়াই মনে হয় নাকি সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া কোথাও। সো ওটা যেটা পড়াচ্ছি সেটাই দেওয়া আছে ওখানে, ঠিক আছে। আর ব্লাইন্ডলি দেখে কোনো লাভ নেই, আমি পড়াচ্ছি তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো, বিকজ ওরা আবার, তোমার তো একটা বই আছেই, অন্যদের একটু সুযোগ দাও। হ্যাঁ, হিমোসাইটোমিটার পাচ্ছ না সেটা হতে পারে না, তাহলে ওটা ফিজিওলজি প্র্যাকটিক্যাল বই নয় বোধহয়, সেটা দেখেছো, আগে কনফার্ম করো যে দ্যাট ইজ আ ফিজিওলজি প্র্যাকটিক্যাল বুক। কি বই আছে, ওটাই তো মনে হয়, ওই তো ওটাই। সো দিস WBC is 16 ইকুয়াল স্কোয়ারস। তাহলে এবার এটার একটা কত হবে 1/4 × 1/4 mm, রাইট। এছাড়া WBC স্কোয়ারগুলোতে আর কোনো ভাগ নেই, ঠিক আছে, WBC স্কোয়ারগুলোতে এর চেয়ে আর কোনো ভাগ নেই। সো উই ডু গেট হাউ মেনি টাইপস অফ WBC স্কোয়ার যদি বলি, তাহলে দেয়ার ইজ আইদার, আমি একটা ভাবতে পারি দিস ইজ আ লার্জ WBC স্কোয়ার আর দিজ আর স্মলার WBC স্কোয়ার। WBC স্কোয়ার মানে কি, যেখানে আমি WBC কাউন্টিং করব। এবার WBC যদি কথা বলতে পারতো তাহলে ও তো বলতো না যে আমি ওই খোপে গিয়ে বসে থাকবো, ওই খোপে, ওটা আমরা তৈরি করেছি। তো WBC এখানে পড়ে আছে, আমি একটা স্মল স্কোয়ারেও আলাদা করে কাউন্ট করতে পারি, আবার লার্জ স্কোয়ারটা একসাথেও করতে পারি। ইউজুয়ালি WBC যা থাকে, যে সংখ্যায় থাকে এবং যে ডেনসিটিতে থাকে, তাতে আমরা একসাথে একটা লার্জ স্কোয়ার। এখানে যদি 32 লক্ষ সেল থাকে, 32 লক্ষ সেল নয়, 32 লক্ষ সেল, 32 লক্ষ জিনিস থাকে, আমি একবারে কাউন্টে 1 2 3 4 করে 32 লক্ষে পৌঁছতে পারবো? 5000-এ পৌঁছতে পারবো? 2000-এ পৌঁছতে পারবো? পারবো না। কিন্তু যদি 5টা থাকে পারবো। সেরকম যদি এখানে 100টা থাকে তাহলে তাও হয়তো পারবো, যদি কিন্তু 500টা থাকে পারবো না। তাহলে সেই কারণে আমি যদি চাই
আমি যদি এখানে 40টা পাই, আমি যদি একবারে না করতে পারি, তার মানে 40টা পুরো ব্যাপারটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাহলে আমি এখানে 3টে গুনে নিলাম, এখানে 5টা গুনে নিলাম, এরকম ভাবে। কেন ডাব্লিউবিসির যা ডেন্সিটি থাকে তাতে 16 ইজ এনাফ, বাট সামটাইমস উই ক্যান কাউন্ট ইন ইভেন দ্য হোল অলসো টুগেদার। সেটা যদি না পারি, আমি 16টার আলাদা আলাদা করে করলাম, অ্যাড আপ করে দিলাম, তার মানে আমি গেট ইন ওয়ান, একটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ারে আমি কাউন্টিং পেয়ে গেলাম। এরম 4টে কাউন্ট করতে হয়, মানে আমি, ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যাঁ, তেড়ে আসবে না তো? মানে একবারে বলে বলে তো বুঝে গেছি যে আমাদের এইগুলো আর বলার দরকার নেই স্যার, অনেক বুঝেছি। যদি এইখানে আমি একসাথে 40টা করে নিলাম, 40টা 1 2 3 4 5 6 7 8 40, এখানে 1 2 3 4 হয়তো 40টা, তো এক্স্যাক্ট 40টা তো আর প্রত্যেকটাতে হবে না, এটাতে 30, এটাতে হয়তো 42, এটাতে হয়তো 50, এই যে পেলাম, এই পাওয়াটা যদি একবারে করে নিতে পারি ভালো, আর না হলে এই যে ভাগ করা আছে 16টা করে করে, মানে 16টা কাউন্ট করলে এটারটা পেলাম, পরের 16টা করলে এইটা পেলাম, তারপরে এখানে এসে এইটা পেলাম, তারপরে এইটা পেলাম, লাস্টে যোগ করলাম। কিন্তু এর চেয়ে বেশি ভাগ দরকার হয় না। তুমি বললে এই 16টাতে এমন কিছু, এইটায় এমন কিছু সংখ্যা থাকবে না যার জন্য আরো ভাগ লাগবে, বোঝা গেল? সো অনলি one type of division, subdivision. Division means already the improved Nobber's chamber, the counting grid is divided into 9 equal, তার মধ্যে সেই 9 equal এর মধ্যে 4 corner WBCs, each is 1 mm into 1 mm, that has each has 16 divisions. Further divisions are not required for WBC count. Why not required? অত সেল থাকার তাছাড়াই আমি কাউন্ট করতে পারি, it is not required to count. This is 3 mm into 3 mm. তাহলে এখানে আরবিসি স্কোয়ার কোনটা, যেখানে আরবিসি কাউন্ট করব? সেন্ট্রাল। সেটার ডাইমেনশন কত? 1 mm into 1 mm। এগুলো এখন ভুলে যাচ্ছি ডাব্লিউবিসি গুলো। So this is the central square set. (25 equal divisions). This is the reason it is called improved Nobber's chamber. In the earlier one, original one, it was 4 into 4. This RBC square were divided like WBC squares into 4 into 4. But in the improved version, it is 5 into 5. ঠিক আছে? তাহলে এইটার ওটা ডাব্লিউবিসি কি ছিল? লার্জ ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার, স্মল আরবিসি স্কোয়ার, স্মল আর ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার। স্মল ডাব্লিউবিসি স্কোয়ারের এক একটা ডাইমেনশন কত? জাস্ট দ্য এরিয়া ডাইমেনশনস 1/4 mm into 1/4 mm। এখানে লার্জের পরের ধাপ যেটা, সেইটার কত? 1 by হাউ মাচ? কটা ডিভিশন হয়েছে? 1/5 mm into 1/5 mm। Now this is called medium RBC square because it has further division. Each of these ওই যে টোটাল কাউন্ট ওরাও করছে, ওরা তো গত সপ্তাহে পড়েছে, পড়েনি এরা, স্যার বললেন পড়িয়ে দেবো। এরা কারা? এরাও স্টুডেন্ট, গত সপ্তাহে আসেনি কেউ। এক একটার, এবার এই এক একটার আবার ভাগ আছে 4 into 4। খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে কিনা, খুব ছোট হচ্ছে না তো? 4 into 4 আবার, মানে এই এক একটার 4 into 4 ভাগ আছে, ঠিক আছে? তার মানে টোটাল কটা টাইপের আরবিসি স্কোয়ার হলো? যদি টাইপস হিসেবে অ্যাকর্ডিং টু সাইজ ধরি 3 রকম, এর আর ভাগ নেই, এর আর ফার্দার ভাগ নেই, ওই ভেতরে 3বার, 2বার সাবডিভিশন করে 3বার ভাগ। লার্জ আরবিসি স্কোয়ার, মিডিয়াম আরবিসি স্কোয়ার, স্মলকে আমরা অনেক সময় স্মলেস্টও লিখছি।
স্মলেস্ট কেন লিখছি, এটা মাথায় রাখার জন্য, ইট হ্যাজ নো ফার্দার ডিভিশন, মানে লার্জ মিডিয়াম স্মল আরবিসি স্কোয়ার, ওর ক্ষেত্রে খালি লার্জ আর স্মল। হ্যাঁ, দুই ভাই থাকলে বড় ভাই ছোট ভাই, তারপর মেজো সেজো আসছে, বড় ছোট সেই বড় ছোটই থাকছে, যে সবচেয়ে ছোট সে ছোট, যে ভাই এই এক্ষুনি ফেমিনিস্টরা তেড়ে আসবে, আরে বোন থাকলে কি হবে তাহলে স্যার, ভাই বোন আর কি, মানে সেম ভাই বোন হলে তো আলাদাই হয়ে গেল, ও ভাই ও বোন। এবার যদি দুজনেই ভাই হয় বা দুজনেই বোন হয় বা তিনজন ভাই তিনজন বোন হয়, তখন বড় মেজো সেজো ছোট এসব আসছে। তার বেশি আমার জানা নেই, আগেকার দিনে হতো কিন্তু আমার জানা নেই তার বেশি ভাগ। ঠিক আছে, এখন কারো যদি ইচ্ছে থাকে হবে, না ইচ্ছে থাকে হবে না। তো সুতরাং সেন্ট্রাল আরবিসি স্কোয়ার মানে লার্জ আরবিসি স্কোয়ার, মানে সেন্ট্রাল স্কোয়ার মানে লার্জ ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার কটা আছে? 4টে। আর স্মলার ডিভিশন যা আছে আছে, মানে স্মল ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার টোটাল কত আছে? 64টা, মানে এক একটার 16টা, টোটাল নাম্বার অফ স্মল ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার 64টা। লার্জ আরবিসি স্কোয়ার কটা আছে? একটা। মিডিয়াম কটা আছে? 25টা। স্মল কটা আছে? 25 ইন্টু 16টা, রাইট? বুঝে গেছে, তার মানে এটা দুবার বলার দরকার নেই। 25 ইন্টু 16, নাকি কেউ বোঝেনি? 25টার এক একটা 16টাতে ভাগ আছে, তাহলে 25 ইন্টু 16 400টা। এই স্মল আরবিসি স্কোয়ারের ডাইমেনশন কত? না, স্মল 1/20 ইন্টু 1/20 মিলিমিটার স্কোয়ার, মানে 1/20 mm ইন্টু 1/20 mm, বুঝতে পারিনি? মানে 1/5 কে আরো 4 ভাগ করে এক একটায় ভাগ করছি, তাহলে 1/20 ইন্টু 1/20। সব বুদ্ধিমান, খালি রেজাল্টের কারণ হচ্ছে ইনসিনসিয়ারিটি, আমি বলে দিলাম। কিন্তু মানে এক্সেপশন তাতেও থাকে। কেউ ভাবছে বদমাইশি করেই সারা জীবন চলবে, নাম্বারও পেয়ে যাবো, কিন্তু সেটা সারা জীবন চলবে না, যখন পুরো সিলেবাসটা ফার্স্ট প্রভাবের কমপ্লিট হবে তখন দেখা যাবে। 400। এবার হচ্ছে কাউন্টিং। ডাব্লিউবিসি কাউন্টিং ইজ রিলেটিভলি ইজি, পুরোটাই লো পাওয়ারে করা যায়। আমি সেল দেখছি, কাউন্ট করছি, ওই 64টা স্কোয়ারে টোটাল কাউন্ট করব, মানে আপার কর্নার, ওটাকে বলে লেফট আপার কর্নার। এইভাবে মনে রাখতে পারো, মানে এইটা আমি করেছি, মানে এইভাবে বইতে লেখা পাবে না, মানে এইভাবে আমি করেছি, এই এক একটা এইভাবে। এইরকম ভাবে করতে হবে, LLUC মানে লার্জ লেফট আপার কর্নার, লার্জ স্কোয়ার লেফট আপার কর্নার, সেটা ইকুইভ্যালেন্ট টু 1 WBC স্কোয়ার। লার্জ স্কোয়ার তো মানে লার্জ অফ দা, লার্জ স্কোয়ার মানে হচ্ছে যেটা নবার্স চেম্বারের প্রথম 9টা স্কোয়ার, 9টা যে ভাগ, সেই এক একটা হচ্ছে লার্জ স্কোয়ার। ডাব্লিউবিসি আরবিসি ছেড়ে দাও, এক একটা ভাগই হচ্ছে প্রতিটা 1 mm ইন্টু 1 mm, তার মানে এল ইজ এল লার্জ স্কোয়ার মানে 1 mm ইন্টু 1 mm। তার লেফট আপার কর্নার ইজ আ ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার, তার রাইট আপার কর্নারও একটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার, তার রাইট লোয়ার কর্নারও একটা ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার। এই টার্মগুলো আমি বোঝানোর জন্য করছি, এগুলো কোনো বইতে লেখা নেই। আর তার লেফট লোয়ার, লার্জ লেফট লোয়ার কর্নার, এগুলো সবই ডাব্লিউবিসি স্কোয়ার, এবং সবই এতগুলো এল মানে সবই লো পাওয়ারে কাউন্ট করব, মানে দ্যাট ইজ জাস্ট ফর, মানে একটা নেমোনিকের মধ্যে এত এল সরাসরি সব লো পাওয়ারে কাউন্ট করব, কোনো হাই পাওয়ারের গল্প নেই এখানে, এভরিথিং ইজ ইন দ্য লো পাওয়ার। তা এখানে আমি যদি পারি আমি একসাথেই পুরো লার্জ স্কোয়ারটা কাউন্ট করব, অথবা 16টা করে কাউন্ট করে, অ্যাকচুয়ালি মানে প্রসিডিওর হচ্ছে 16টা করে করার, না হলে আর ভাগগুলো দিয়েছে কেন, কষ্ট করে 9বার বানিয়েছে, আমি একসাথেই করে দিলাম। তো ক্র্যামার বানিয়েছিলেন প্রথম, ভদ্রলোকেরা বানিয়েছেন, তাদেরকে পাত্তাই দিলাম না, সেটাই হচ্ছে ফেল করার কারণ, কাউকে পাত্তা না দেওয়া। হ্যাঁ, ফেল করার কারণ ইন্টেলিজেন্সের অভাব নয়, নলেজেরও অনেক অভাব নয় অনেক সময়। হ্যাঁ, ওই পাত্তা না দেওয়া, তো ক্র্যামার আর 9বারকে পাত্তা না দিয়ে পাস করে যাওয়া মানে তো আমাদেরকে পাত্তা না দেওয়া, তাও ঠিক আছে, তাই জন্য পড়ে আসতে বলি, ঠিক আছে ক্লাস করনি পড়ে এসো, মানে টপিকই জানি না। ক্র্যামার 9বার ওই 2-1 জন বলেছে, এবং বলেই ভাবছে অনেকটাই করে ফেলেছি, ওদের থেকে আমার অন্তত অনেকটা পজিশন বেটার। হ্যাঁ, ওরা যদি দেখি ওকে, যদি ওর রাতে গিয়ে দেখে, ওই ওকে গিয়ে দেখে, ওরা তো হস্টেলে থাকে না আবার, মানে যাই হোক, দেখে যে ও তো, বা ও হয়তো একজন 35 পেয়েছে আরেকজন 28 পেয়েছে, তখন সে বলবে ও যে 35 পেয়েছে সে ভাববে তাহলে কত টাইমস হলো,
ওই দুটোই 7 এর মাল্টিপল, মানে 1/7 টাইমস, বলে ও যদি 10 ঘন্টা পর 14 ঘন্টা পরে, 14 ঘন্টা তো কেউ পড়ে না, 14 মিনিট পরে আমি সেই 14 মিনিট আমি 16 কাউন্ট করলাম। প্রথমে আমি কোনো নাম্বারিং লিখবো না, আমি কাউন্টিং করে হয়তো পেলাম, আমি লিখবো N1। N1 মানে হচ্ছে একদিকের এই কর্নারটা N1। আজকে করছো দাঁড়া, N1 ধরো 30 এলো, প্রথমেই 30 লিখবে না, মানে যত তুমি অঙ্ক করতে থাকবে তত ভুল হওয়ার চান্স বেশি। সবাই ইন্টেলিজেন্ট কিন্তু মিসক্যালকুলেশন হবে, তার মানে তুমি লিখে রাখবে N1 = 30, N2 = 22, এলো যা এলো তাই। বুঝতে পারছো? এরকম যদি আসে 16টা স্কোয়ার একসাথে আলাদা আলাদা করে কাউন্ট করার সময় দরকার হবে না, তুমি একটা স্কোয়ারই 30টা পরপর গুনে নিতে পারবে। 16টা স্কোয়ারে মানে একটা দুটো করে থাকবে প্রতিটা স্কোয়ারে। একইভাবে N3 তুমি জাস্ট লিখে রাখবে, তোমার খাতায় লিখে রাখবে, এটা আরবিট্রারি লিখছি, যা খুশি আসতে পারে। এই চারটেই ধরো এলো 30, 22, 28, 26, ঠিক আছে? এবার টোটাল নাম্বার অফ WBCs কাউন্টেড, টোটাল নাম্বার অফ WBCs কাউন্টেড কত হলো? 4টের যোগফল। তাহলে এবার যোগ করো, টোটাল নাম্বার অফ WBCs কাউন্টেড N বা NW এরকম কিছু লেখো, তাহলে N1 + N2 + N3 + N4 কত কত লিখেছিলাম? আরবিটারি, এগুলো যে যার যা আসবে আর কি। 30, 28, 22, 50, 80, 106। ঠিক করছি তো? হ্যাঁ ঠিকই করছি, মানে এই যোগটা তো ঠিকই করেছি, মানে আলটিমেটলি সব ঠিক করছি কিনা। 50N এসছে তো ফিগারটা, আমি সেইভাবে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে করলাম। হ্যাঁ মানে 50N এসছিল তো। হ্যাঁ বাহ, যে ও আমাকেও সম্মান দিয়েছে কিছুটা, আমার লেখাটা রেখে দিয়েছে। 4 জন সেকেন্ড হাফে এসছিল সেদিন বোঝার জন্য, আর কেউ এক সপ্তাহই আসলো না, ওরা ফার্স্ট হাফে করে গিয়ে সেকেন্ড হাফে আবার এসছে। অন্তত 9 বারকে সম্মান দিয়ে আজকে গিয়েই পড়বে, যাতে বৃহস্পতিবার করতে পারো। আমাকে সম্মান দেওয়ার দরকার নেই। সিনেমা চলছে, এডিটিং হবে, এগুলো আর ফেসবুকে গিয়ে লাভ নেই। সিনেমাই চলছে গত সপ্তাহ থেকে, 11:45 ক্লাসে ঢুকছে। ব্যাচ বি কে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল, সেটা পাঠিয়েছে সিআররা? $106 এলো, ঠিক আছে, এইটা এখন রেখে দাও, এখন কোনো 106 হিসাব জাস্ট রেখে দেবে, মানে রেখে দেবে বলতে রাখবে আর কোথায়, খাতায় রাফে লেখা থাকবে যে আমার টোটাল আমি 106টা সেল কাউন্ট করেছি। সেলগুলো তো আর কোথাও রাখতে পারবে না, সেলগুলো মাইক্রোস্কোপের তলাতেই আছে, নবার চেম্বার ফোকাস করা আছে। এ আবার ওগুলো লিখছিল না ওই পেনটা, এটা আবার মুছছে না। আচ্ছা, এইবার কাউন্টিং এ মেন কাউন্টিং এর যেটা সবচেয়ে ভাইটাল জায়গা, এইগুলো তো দুবার বলতে গেলে আবার তেড়ে আসবে যে স্যার 4টে যোগ করবো, আবার বলবেন, না বললেও আমরা করতাম, কাউন্ট করেছি স্যার যোগ করার জন্য। 106 এসে গেছে, জাস্ট রেখে দাও, মানে N = 106 লিখে খাতার রাফে লিখে রেখে দাও, যেখানে তোমাকে ফাইনালে দেখাতে হবে প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ক্যালকুলেশন দেখাতে হবে, প্রসিডিওর লিখতে হয় না। যখন এক্সপ্লেন করতে দেওয়া হয় ওই পরীক্ষার সময় সব জিজ্ঞেস করছি স্যার কি কি লিখবো, কি কি লিখবো, প্রসিডিওর লিখতে হয় না, প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ক্যালকুলেশন। প্রসিডিওর তোমাকে মুখেই ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে কি কি করেছো, প্রসিডিওর ভুল হলে এমনিতেও আসবে না। ইউনিফর্ম যদি এবার এইটা বোঝো, ইউনিফর্ম যদি ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে থাকে, যদি হয়ে থাকে তাহলে এইটা বোঝো, ভলিউম অফ যে একটা স্কোয়ারের ঠিক তলায় বা ওপরে, বলো কভার স্লিপের তলায় স্কোয়ারটা ঠিক ওপরে, বুঝতে পারছো? যে কোনো স্কোয়ার, যত ছোট যত বড় স্কোয়ারই হোক, লার্জ হোক মিডিয়াম হোক, ওই স্কোয়ারটার যা ভলিউম আর ওই ফ্লুইডটার ভলিউম এক, সেটা বলতে পারি। ইফ ফ্লুইড ইউনিফর্ম, ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ইউনিফর্ম, সুতরাং প্রসিডিওর ইজ ইম্পর্টেন্ট। ফ্লুইড একটা কাউন্টিং রিডে গেল, আরেকটায় গেল না, সেটাতেও ঠিক আছে, কিন্তু একটা 3 mm × 3 mm স্কোয়ারে যদি ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন না হয়, তাহলে কিন্তু ওইটা বলা যাবে না। সো অ্যাজিউমিং